Okay. බලන්න පුතේ. Right. So, grade 10 English medium science theory class. Right. හැමෝම වීඩියෝ on කරගන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අයත් අද ඉන්නවා. ඉක්මනට. පේන්න ඉන්න පුතේ හැමෝම. Right. Run. Right. පුතේ කව හරි කියන්න පුතේ මේ අලුතෙන් ආපු අයට දැනට පැත කීයක් ක්‍රියා කරන කියලා. How many sites for the from the beginning පුතේ? For the new students පුතේ හරිය. පැත කීයද? 14 sites. 14 sites. Okay. Right. So 15 sites. 15. Right. Pute, who are the new students? Can you use the raise hand option? All the new students, Pute, hurry up. Raise hand dan ban adda malutin aapay. Raise hand dan Pute. Name kotas le guddagan Pute. Ba tawinna. Bilal, can you turn on your video Pute? But I can't see you. I think you turn on. Right, Sesandi, Savindya, Visandi, Stephanie, Bilal, Mayumi. No? Okay, welcome to the warmly welcome to the science class, right? Okay, Tuan, that's good, no? I see your expression. Good. Right. Okay. Right. එනිසා ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විද්‍යාව පන්තියට. හරිද? අලුතෙන් ආපු අයව. එතකොට how many sides Tuan? Avade? 12. Yeah, 13 and all the sides, right? All the new students also have to turn on your video, Pute, and better to put no two names of your name Pute, first name and second name as the Zoom name. Right. Okay. Then පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ මම තා චුට්ටකින් බලනවා වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්තේ කවුද කියලා. ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම පන්තියකම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ නැත්නම් Zoom එකේ chat එකේ දාන්න ඕනේ හේතුව අති සාධාරණයි නම් විතරක් chance එකක් දෙනවා නැත්නම් දෙන්නේ නැහැ. නිකන් සාධාරණයි නෙමෙයි අති සාධාරණයි. එකම හේතුව හැමදාම දාන්නත් බෑ. දාලා තියන්න පුතේ මම තා චුට්ටකින් බලන්නම්. කියන එක අහන්න ඕනේ ඔන් කරන්නේ නැත්නම් හේතුව දාන්න හැන්නේ වගේ ඉන්න බෑනේ පුතේනේ. අන්ධගෝලු බිහිරි ළමයි මේ පන්ති වලට හරියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම ස්පෙෂල් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒ වගේ එකට යන්න ඕනේ. එන්නේ වගේ ඉන්නවනම් හරි. මම බලන්න එහෙම ළමයි කවුද ඉන්නේ කියලා. දාලා තියන්නේ මම බලන්න. Right. So පුතේ every new students කීයද පුතේ 12. 12 no 10. 15. 15. Right. Every new student putte better to keep 16 sites. CR sites mean With the first page, okay? without the first page. With the first page. All right. So putte okay. Never mind. Leave 16 sites. It means 8 pages. All the new students in a CR book. Don't use the paper class book, Pute. You need a separate book for theory class, CR book. Yes, Pute, Gihansa? Sir, මේ chat එක සොට්ටක් බලන්නකෝ. මම දැක්කා. මම දන්නවා මට මතකයි. හරි. Right. හරිද? I am not at home. Can I off my video? පුතා ඉතින් කොහොමද off කරන්න ඉන්නේ පුතේ? හරි. on can. කොහෙද ඉන්නේ කියලා මට දාන්න බෑ. Right. So right. Say it play. Okay. Yes. මට මතකයි පුතේ දෙන්නම් මතක් කරනවා. හොඳට මතකයි. දැන් කොහෙද ඉන්නේ පුතේ? chat එකේ දාන්න බෑ. හරිද? All the news number there you leave 16 sites and all the interaction about the class and on the process, all the things are in the first video. You can create a LMS account. I think office sent you the details about that. You can create a LMS account and watch the past recording. If you pay for the current month, then it freely activated the January videos, right? After watching the recordings of the first class, right, or the first month, you can get the whole idea about the class. I am not going to tell about that, about the class introduction. Today පළවෙනි දවසේ මුළු දවසම වගේ ගියා. ඒ ගැන සම්පූර්ණයෙන් O level කියන්නේ මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ ලස්සනට කිව්වා. දැනට පුතේ පැති 16ක් තියාගන්න බය වෙන්න එපා.
ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් බැලුවා කියන්නේ ලයිව් ක්ලාස් එකේ හිටියා වගේ තමයි. right? ඊපස්සේ පේපර් ක්ලාස් එකේ ආයි මේවා රිවයිස් කරනවා. ඒතකොට ලයිව්ත් අහු වෙනවා. නිසා අලුතෙන් ආපු කවුරුත් බය වෙන්න එපා. හරිද පුතේ? කො පේනින් හැමෝම හේතුව දාලා තියන්න මට chat එකේ. වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න අය. මොකද ගන්න පුතේ තෙහන්ස? ෆොටෝ ගන්නවා. එතකොට තෙහන්ස විතරයි දාලා තියෙන හේතුව. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුතේ. නෙතුජ, මීෂා, හරිය. විනේත්‍යා, okay. And please, everyone, please check whether you have the GNI student registration number at the end of your name. All the new students කමක් නැහැ පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය කමක් නැහැ. අද හොඳයි පුතේ. අද ගොඩ දෙනෙක් LMS එක හරහා ආවා. ඒතකොට හරි ලේසි පුතේ. අර කීප දෙනෙක් විතරයි LMS එක හරහා එන්නේ නැතුව වෙනම එන්න හැදුවේ. මේ අර ඒක සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති සර්ලා පේමන්ට් එක මාරත් අදට බලනවා හොඳ නැහැ වගේ අදහසක් එනවා ඇති. හරි සමහර වෙලාවට අර පහුගිය දවස් ටිකේ අපි දාන්නේ නැහැ සමහර ඩීටේල්ස්. අර මම්ම දැම්මා. මම කියන කොටවත් අහවේද කියලා බලන්න. අර අඟහරුවාද බදාද බ්‍රහස්පතින්ද වගේ ෆීස් ගෙවන්න කියලා එකම පණිවිඩේ ආයි ෆෝවර්ඩ් කරා. එතකොටත් හිතනවත් දන්නේ නැහැ සර්ලා ෆීස්මයි බලන්න කියන්නේ. අපිට ෆීස් එක නම් ඕගොල්ලෝ මාසේ මැද හරි අග හරි ගෙවයිනේ. නම මතක් වෙනවා පන්තිය පටන් ගන්න වෙලාවේ ගිය අවුරුද්දේ දාපු සෙල්ලම් මොනවද? ඔව් 20ක් විතර දාලා තියෙනවා ගෲප් එකේ මොනවා හරි හේතු දාලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මම ලින්ක් එක පර්සනලි දීදී ඉන්න ඕනේ. හරිද? chat එකේ මෙතන ලැප් එකක් නේ තියෙන්නේ පුතේ. ඒකේ අර ක්ලික් කරලා දාන්න අමාරුයි ටච් පෑඩ් එකේ. ඊට පස්සේ මාර ටයර්ඩ් පටන් ගන්න සහ ඔය ගොඩක් ගුරුවරු පුතේ සෙනසුරාදා ඊටද උදේ 7 ඉඳන් පන්ති. එක දිගට පන්ති එකක් ඉවර වෙච්ච එකම තව එකක්. බ්‍රේක් එකක්. අර මැද පොඩ්ඩක් විනාඩි 5ක් 10ක් හම්බ වෙනවා. වොෂ්රූම් එකට ගිහිල්ලා එන්න වතුර පොඩ්ඩක් මූණේ ගාගෙන වතුර එකක් බීලා චුට්ටක් දවල්ට කන්නේත් ඒ පොඩි විනාඩි 5 10යි. හරිද? එතකොට ඒ ASCII ඒ ටයිම් එකක් ගන්නවා අර පිළිවෙල අනුගමනය කරන්නේ නැති ළමයිනු දෙමාපියෝ. හරිද? ඔයලා බැලුවාම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඔය මාසේ අන්තිමට පඩි හම්බෙන කතා ඒ ඔක්කොම අපිළිවෙලේ ලක්ෂණ. දෙමාපියන්ගේ උනත් ආගේ. හරිද? ඒ ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. මොකද පුතේ අපිත් ගොඩාක් පහළ මට්ටමක හිටියේ පොඩි කාලේ. නමුත් ඔහොම ප්‍රශ්න දාගත්තේ නැහැ පන්තිවල. හරි? ඉතින් ඒ නිසා මොනවද? මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. නේ? ඊට පස්සේ සමහර කට්ටිය data නැහැ කියලා දානවා. මම ඒකයි දැන් මම කමියුනිකේෂන් එකක් නෙවෙයි පුතේ. මගෙන් data ඉල්ලන්නේ. ඒ කමියුනිකේෂන් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඒකෙන් ඉල්ල ගන්න ඕනේ data ටිකක් දාලා දෙන්න කියලා. ඕවා දාන්න එන්න එපා. මේ මට ඔහොම කරනවා ඔයගොල්ලෝ අනිත් පන්ති වල කොහොම කරන්නේ නැතිද? හරි? ඒ නිසා එහෙම කරන්න එන්න එපා. මං කිව්වේ ඒක එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ මේ දුර්වලතා නිසා තියෙනවා නම් සද්ද නැතුව ක්ලාස් එකට එන්න එපා. රෙකෝඩින් එක බලන්න. බලලා ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ ක්ලාස් එකට එන්නයි පුතේ මම ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දැන් බහුතරයක් 90ක් පිළිවෙලට ගන්නට වැඩේ කරනවා. 10ක් වෙනුවෙන් පුතේ මේ පිළිවෙල ළමයි මෙහෙ ඇවිල්ලා මෙහෙම ඔළුව තියාගෙන බලන් ඉන්නවා පන්තිය පටන් ගන්න නැද්ද කියලා. මම ලින්ක් දායි. එහෙම ඕනේ නැහැ. නිසා හරි පිළිවෙලට වැඩේ කරන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රධානම දේ ඒක එහෙම කරන්නේ සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක හරහා එන්නේ ඉතින් ඒකේ පොඩි බැරියර් එකක් තියෙනවා ක්ලාස් ෆීස් ඕනේ. ඒකත් එක්ක ගාන ටැලි කරගන්න පුතේ. අද හොඳයි ගොඩක් අය. අද මට වෙලාවටම මේ මොකක් ගන්න මේ දාලා තින් පුතේ ආයි රිසිට් එක දැම්මේ නැහැ අරකයි මේකයි කියලා. දැන් මම යනවනේ දැන් මෙතනට. ඊළඟ මම ලින්ක් එක දාන්න ඕනේ. right. right. Done. Okay. හරි පුතේ බලන්න. එතකොට right. Okay. Now we are discussing today. What is the topic? We are discussing the first lesson, no? Oh, we finished the first lesson, no? අපි එකේ නියුක්ලික් ඇසිඩ්ස් වල තමයි හිටියේ. Significance of nucleic acid. Okay. Then I think we finished all the biomolecules. Now we have this. What about the other experiments today? Only the significance, no? Did we discuss about the identification of presence of carbon? No. Right. So, but another experiment. So, right, first, and there is no any experiment to identify the nucleic acid. Why? Because it needs highest technology, high technology to identify the DNA, RNA, it need the electron microscope. So, that is not in our school syllabus, right? So, there is no identification of nucleic acid. අනිත් ඒවල තිබ්බා. හරි. right. ඊට පස්සේ තා පොඩි වෙන දෙකක් තියෙනවා පුතේ. පොඩි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් to identify the main element. So, write a subtopic
every new student පුතේ you have to leave 16 side from the beginning and all the class introductions are in the first video, so you have to watch the first video. පුතේ අලුතෙන් ආපු කට්ටිය ඔෆිස් නම්බරේ තමයි දාලා තියෙන්නේ නම ශ්‍රේණිය මාධ්‍ය දාන්න කියලා. ඒකට කෝල් කරන්නේ ක්ලාස් ඉවර වෙලා නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාලා ඔක්කොම අහගන්න කොහොමද පරණේවා මේවා කරන්නේ ඒවා නැත්නම් වීඩියෝ එකක් එවලා ඇති ඕගලන්ට ඒක බලන්න. right okay then now black pen පුතේ identification of presence of carbon in biomolecules. Identification of presence of carbon in biomolecules. දැන් ආපු කට්ටිය අපි දැන් පටන් ගත්තේ පුතේ. හරියට. දැන් පටන් ගත්තේ. කියන පුතේ සබ් ටොපික් එක. Right. Identification of presence of carbon in biomolecules. Right. Okay. හරිද පුතේ? ඔක පුතේ හැමදාම උදේට සාමාන්‍යයෙන් අද ඉරිදා ක්ලාස් තියෙනවා නම් LMS එකට එකපාරක් ලොග් වෙලා බලන්න go live කියලා පෙන්නනවද කියලා. එහෙනම් පෙන්නනවා නම් go live කියලා ඔහම ක්ලික් කරන්න පුතේ. ක්ලික් කරලා බලන්න ඊට වැටෙනවා zoom එක open වෙලා this meeting start at 5:30 එහෙනම් හරි. එහෙනම් වැඩ. ඒක පොඩ්ඩක් check කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ අර payment සමහර අය parents ලා පවා call කරලා අනේ දැන් upload කරා approve කරලා දෙන්න බැයිද අහනවා. බෑනේ පුතේ. bank statement එකක් එන්න වෙලා යනවා. accountant කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා ඒක approve කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ process එකට පැය 24ක් යනවා පුතේ. අර office එකේ කට්ටියට බෑ ඒක කරන්න. හරිද? ඒ නිසා පැය 24ක් ගිහිල්ලත් approve වෙලා නැත්නම් maybe some technical issue. ඔයගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරා කිව්වට අප්ලෝඩ් වෙලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඒකට තමයි කියන්නේ උදේම චෙක් කරලා බලන්න. උදේම චෙක් කරලා බලන්න තියෙනවද ඇක්ටිව් වෙලාද නැද්ද දැන් පැය 24ක් ගිහිල්ලානේ අන්න එහෙම පොඩ්ඩක් පණ ඇති ළමයි වෙන්න පුතේ. අර පොඩි ළමයි හොඳට කරනවා. හරිද? ඇයි ඔයගලන්ට ඔහොම පුරුදු කරන්නේ පුතේ? ඔහොම පුරුදු කරලා ඔය විනයක් නේ හදන්නේ. දැන් පන්තිට පරක්කු වෙලා කට්ටිය එන්නේ නේ. හරිද? දැන් පහමාරට ක්ලාස් එක නම් හරියට 5:20ට ලෑස්ති වෙනවා. වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් ඒත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ devices on කරනවා internet connect කරගන්නවා zoom update එකක් ආවත් වෙලා තියෙනවා මොකටද හරියටම ක්ලාස් එකට 5:30 එන්නේ දැන් ඕම නැතුව වුණා මොකද වෙන්නේ පුතේ ඕ සමහර සෙට් එකක් ඉන්නවා මගේ පන්ති වල පව ඉන්න අලුතෙන් ආපු අය මොකද්ද ඕලියෝ විභාගයට යනවා පැයක් පරක්කු වෙනවා එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගියාම ඇතිනේ පුතේ එදා ඉඳන් දන්න ටිකක් අමතක වෙලා බය වෙලා හරි ආයෙත් දෙන්නේ නැහැ පැයක් ඉතින් ඔය විනය සමහර අය හිතන්නේ පුතේ ඔන්ලයින් ඔයගලන්ගේ විනය හදන්න බෑ කියලා. මේ හදලා තියෙන්නේ. ලස්සන මනා හික්මීම් පොත් ටික පිළිවෙලට තියෙනවා පාඩම් කරනවා මේ ඔන්ලයින්. ෆිසිකල් නම් කමක් නැහැ. ෆිසිකල් වලට වඩා අපි ඒක හදනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉන්ස්ටිටියුට් එකට එනවා අලුතෙන් ටීචර්ස්ලා. වෙන ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන ඉන්ස්ටිටියුට් වල වැඩ කරලා. එතන හරි නෑ කියලා ඇවිල්ලා. මේ ආපුවාම තියෙනවා අපි කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ ගැන. දැන් මෙහි ඉන්න ළමයි මාර හොඳයිනේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න කියන්න ඕනේ නැහැ ඔන් කරනවනේ. වෙලාවට පන්තියට එනවනේ. අර නිකන් අර කැපී පේන ළමයින්ගෙත් වෙනසක් තියෙනවා. හරි. අර ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රී ගෲප් එකේ ඉන්නවා මං හිතන්නේ බලන්න පුතේ ෆ්‍රී ගෲප් එකේ ළමයි හැසිරෙන විදිහ. මෙහෙ එන්නේ නැති කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නේ. මොකද අරක ඉල්ලනවා මේක ඉල්ලනවා වීඩියෝ නැත් දානවා මේ මොනවද? ඒ පන්ති වල පුරුදු තමයි. මෙහෙම නෑ. ඒ හින්දායි තාමත් අපි මේ වෙනකම් පුතේ කොරෝනා ඉවර වෙලත් තාම ඔන්ලයින් ක්ලාස් පිළිවෙලට කරගෙන යන්නේ. මෙහෙම ෆිසිකල් නෑ කවුරුත්. ඇයි? ඔන්ලයින් හොඳටම හොඳ ඉන්න මේ ළඟ ඉන්න අයත් එන්නේ ඔන්ලයින්. ඒ අර ගානට ඔක්කොම විනය හදලා තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ගේ පිළිවෙලයි ඒ ඔක්කොම තියෙන නිසා පුතේ හැමදාම ඒ කියන දේ හරියට සිහියෙන් වැඩේ කරන්න. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් අය හොඳයි පුතේ ඇත්තම ගිය අවුරුද්දට වඩා ඒ පේමන්ට් පැත්තයි ඒකත් හොඳයි. ඊට පස්සේ පාඩම් කරන එක මම දැක්කා. 9ට වඩා අර නෝට්ස් ටික පිළිවෙලට තියෙනවා. පාඩම් කරනවා. පන්ති කට් කරන්නේ. අදිස්සේ පන්තියක් ආවේ නැතුව මට මැසේජ් එකක් දානවා සර් අද එන්න වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක බලන්නම් කියලා. මගින් ලීව් වුණාම දානවා. ආයේ ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා මට මැසේජ් එකක් දානවා. හොඳයි පුතේ. මං කිව්වා අලුත් අවුරුද්දේ ජනවාරිවල පටන් ගත්ත ආරම්භය දෙසැම්බර් දක්වාම අල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉඳලා 9s අරගෙන තමයි මෙතනින් යන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා ඒක කොහොම හරි කරමු. හරි. right. ඒකයි පුතේ තරහට නෙමෙයි ඕගලන්ට කොහොම කරන්නේ. අර ආනම ඩේටා නැහැ කිව්වම මං එහෙම මැසේජ් දාන්නේ තරහට නෙමෙයි. හදන්න ඕනේ නිසා. හරි. හැදෙන්න ඕනේ හැබැයි. හරි. බලන්න. Identification of presence of carbon in biomolecules. Right පුතේ. We know that carbon is the main element in every
living organism. Now we are going to identify that, right? But in the school laboratory, we can't directly identify that is carbon. But we can identify it is a simple experiment. So put a blue color pointer and write. Make pulps by crushing make pulps by crushing food materials separately. Make pulps by crushing food materials separately. Food materials separately. Food materials separately. සමහර කට්ටිය ලියු වෙලා පටන් ගත්ත ගමන්ම ටෙක්නිකල් ඉෂුවද මම බලනවා පුතේ කවුද ලියු වෙන්නේ නැත්තේ යනවනම් මට කියලා යන්න විශේෂ හේතුවක් නම් හරි right okay බලන්නකෝ okay බලන්න හරි so make a pulse by crushing all the food items separately materials now put a blue color point and write put them separately into crucibles. Put them separately into crucibles. Put them separately into crucibles and heat well. Put them separately into crucibles and heat them. Put them separately into crucibles and heat them. What are crucibles පුතේ? මම කරානේ කලින් කියන්න බෑ පෙප් ක්ලාස් එකේ. So what are crucibles? Graphite වලින් හදපු Graphite container which can stand heat. ආගේ. මේ අනිත් පැර දෙන්න. මට එකක් අර ටිෂු එකේ උඩින් තියන්න මම. මොකද පුතේ? It's like a graphite container. It is a graphite container. high temperatures Yeah. because Graphite container that can stand These heat. containers are consist with what පුතේ? Graphite, right? Because it has high melting point, right? So we can use the containers to heat well. That's the reason we can heat well because of the high specific with the high melting point, right? So crucibles here like this, and crucibles. Here, graphite containers are known as crucibles, like this. These are graphite containers. මේව නන්නේ මේ පුතේ මේ graphite containers මේක. සිංහලෙන් කියන්නේ කෝව කියලා. Graphite containers. Right. අපි ඒක එක දා රත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ. The final residue obtained should be rubbed. The final residue obtained should be rubbed against the white paper. The final residue obtained should be rubbed against the white paper. මොනාලි පුතේ ඉන්න නිහාර දැන් දායි පුතේ නේ ඔන් කන්න බෑ වීඩියෝ ඔන් කන්න හැම මොනාලි අද අලුතෙන් ආපු අය පුතේ පැති 16ක් ඉඳ තියන දරුත් මම දැක්ක ලින්ක් එක ඉල්ලලා තියෙනවා leave 16 side and right පුතේ right put a blue color point and write the final residue obtained should be rubbed against the white paper. Okay, next point. පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගෙන අනිත් අය වගේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නවනම් chat එකේ දාන්න ඕනේ පුතේ. මේ පන්ති වල වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි. Right, point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ. Line drawn due to call is observed. Line drawn due to call is observed. Lines drawn due to call is observed. Due to call is observed. Right. Lines drawn due to call is observed. Right. So පුතේ ඊළඟ point එක දාලා ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. Call is consist with carbon. Next point.
coal is consist with carbon. Coal is consist with carbon. Coal is consist with carbon. Right. Then we know that coal lines, අඟුරු රේඛා. අඟුරු වල අනිවාර්යයෙන් මොනවද තියෙනවද? කාබන් තියෙනවා. එහෙම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් පුතේ නිකන්. right ලියන්න ෆයිනල් එක. So we can confirm, so we can confirm. Sir, Yes පුතේ. sir අන්තිමටම ලිව්වේ lines drawn due to coal is observed කියන එක නේද? නෑ තව එකක් ලියුවනේ. Coal is consist of carbon. Coal is consist of carbon. අඟුරු වල කාබන් තියෙනවා. Next point. So we can conclude every biomolecules. So we can conclude every biomolecule contain carbon. Every biomolecules contain carbon. Right. බලන්නකෝ. Right. මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් පුතේ. ගොඩාක් වෙලා ගන්න එපා මාත් එක්ක අඳුර. ටක් ගන්න. හරියට. everyone. අලුතෙන් දැන් ජොයින් වෙච්ච අය හිටියා පුතේ මම කතා කරන්නම්. මේක ඇඳ ගන්නකො පැති 16ක් තියලා. tripod. now free hand අදින්න පුතේ ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න එපා මොකද පුළුවන් නේ මං අදින්න free hand වලට මම අපිට වෙන shapes එනවා ඔයාලගේ shapes මොන්නේ නැහැ shapes එක අදින්න these are crucibles and here put item and we have to supply heat well. Then the final of residue you have to rub against on a white paper like this. Then what we can observe all lines. ඒ කියන්නේ පුතේ මේක මොකක් කරන්න ඕනද කැම ටිකක් දාලා අඟුරු වෙනකල් රබ් කරන්න ඕනේ. අඟුරු වෙනකල්. right අඟුරු වෙනකල් රබ් කරන්න ඕනේ. සමහර ගෑනු ළමයිනුත් ඉන්නවනේ උයන්න ගිහිල්ලා මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න. නැත්තම් කරලා තියෙනවා. අවුලක් නැහැ ඒලාට කියන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරේ මේ ගණන් ගන්න එපා. right කේක් හදන්න එහෙම ගිහිල්ලා සමහර ඔව් කේක් හදනවා කේක් මට කවදාවත් වෙලා නැහනේ. නෑ දෙන්නවන්නේ කේක් හරි මොන අලුත් જાතියක් හදන්න ගියාම තමයි නව සොයා ගැනීම කරන්නේ පුතේ. කෑවොත් සමහර ඒවා හදනවා කෑවොත් එක වතාවක්. ඒක ඔරහද කියලා බලන්න ඊළඟ එහෙම නෑ එමනේ ඔය යන්න පුළුවන් ගොඩක් අය. හොඳයි. right okay. ගන්න උයන්න දැනගන්නේ. white paper. all lines. සර් උයන එක කෙසේවත් මම කරගන්න රෙඩි කරගන්න පුදුම අමාරුයි. උයන එක කෙසේ වෙතත් නේ. ඔව්. දැන් වැඩ කරනවා ඉතින් හොඳයි. ඒක හොඳයි. right food item. සර් මම අර සර් chat එක බලන්න ගියවට පස්සේ අපව chat එක දැක්කද? ආපහුද නෑ. මොකක්ද දෙන්නේ? ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙලා ඉන්නේ නිහාරා. ඒකේ සිග්නල් මදිය. හදාගමු පුතේ. අනිත් ඩිවයිස් එකට මොකද උනේ? ඒක දැන් දැක්කේ පුතේ. හොඳයිනේ. background noise අනේ පුතේ sorry දැන්ද කිව්වේ. ඔබ බලන්න. නෑනේ background noise දැන් එන්නේ නෑනේ පුතේ එනවද? දැන් හරියට. බලන්න. ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න පුතේ.
හරි පුතේ බලමු. ඇති වෙලා ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. හරිද? කොහොමද අවින්ද්‍යා දෙන්නම GNI නම්බරේ නෑ. දාගන්න පුතේ මම ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් ගන්න අමාරුයි. සර් මම උනේ account එක තව හදාගත්තේ නැහැ හරියට. මොකක් LMS එක හැදුවේ නෑ? ඇත්ත දැන් දැනගත්තේ ඒක ගැන. මොකද පුතේ? දැන් දැනගත්තේ ඒක ගැන. මොකද පුතේ LMS එක දන්නවනේ ඔයා? ඔය LMS එක දන්න හැබැයි GN9 එක ගැන දැන් තමයි දැනගත්තේ. ඒ පුතේ කලින් හිටියෙන්ද මම කීපාරක් කිව්වා. දැන් තමයි ඇහුනේ කියන්නේ. දැන් තමයි දැනගත්තේ. දැන් සෝසෝ කරේ. ඒක පුතේ යටම තියෙන LMS එකේ බලන්න GNI කියන නම්බර එකක් ඒක දාගන්න පුතේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් කියලා. අලුතෙන් ආපු එකක් නැහැ. සමහර අද එළියේ. හොඳයි නේ? that's good. ඇතුළටම වෙලා ඇතිනේ පුතේ නේ. හරි. ඔබන් දැනුත් ආවනේ පුතේ අලුතෙන් ආපු අය. බලන්න. You can hear back right okay. සර් මම දන්නද සර්ගේ අමුතු වෙනසක් කළා කියලා කියන්න. ඒකද මම දැක්ක පුතේ ඉතින්. 아무තු වෙනසක් නැහැ පුතේ ඉතින්. මේ වැවෙනේම කපලා දෙන්න. right. What happened to your hand පුතේ? විභාගයට වැඩි ලස්සන. බෑ වැද්දෙක් වගේනේ පුතේ දිගට වැහෙනවා. ඒ ගාන තිබ්බනම් ඇති පුතේ. ඕක කපන්න බෑ. හරි. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තනේ පුතේ ඒකයි. කැපුවා ඉතින්. ඉස්කෝලේ යන්න එපා සමහර මෙතනත් ඉන්න ගොඩක් අය. එහෙම ස්පයික් කරලා රැවුල් වාගේ නෙම හිටියේ කට්ටිය. දැන් අද පොටට කපාගෙන. නම් පටන් ගත්ත සමහර අයගේ ඉස්කෝලේ නැද්ද? අපි කොන්නේ අල්ලන්නේ නැද්ද තාම? නෑ සර් අපි ප්‍රොවිෂනල් ගත්තද කොණ්ඩේ වවන්න කියන්නේ. ඈ කොන්නේ වවන්නද කියන්නේ? අද කෙල කොණ්ඩේ හැලෙනවා. ඒක හරියයි. හරිද? හොඳයි. සමහර අය කපලා ගෑනු ළමයි එහෙම ලිෆ්ට් මොනවද ලිෆ්ට් එකේ නෙමෙයි කියුටෙක්ස් යවනවා මේ දවස්වල. හොඳයි යවන්න පුතේ. ඒ මොකද නිවාඩු කාලේ ගාගෙන. පුතේ සර් මේ ඉස්කෝලේ දවස් ටිකත් එක්ක. ඒක තමයි. ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිනේ? සර් මගේ සර් ගාලා සති දෙකක් යනවා ටික. Okay. I watched every recording session the good පුතේ. බලන්න පුතේ රණා ආවනේ පුතේ. right. නිහාර activity 2 කරාද? එහෙම මොකද පුතේ? බලමු මං කියන්න. ඒක පුතේ කරේ නෑ. ඒක වෙනම කරන්නේ. හරි තෙහන්සයි නෙහාරයි විතරයි හේතුව දාලා තියෙන්නේ. අනිත් අය උන්කන් පුතේ. නිහාර. තෙහන්සකෝ. everyone tell me video පුතේ. හරි තෙනෝජය නෙතුජය. Misha පුතේ can you put the reason to the chat පුතේ? ලකිඳු හිරුනි. හරි. හේතුව දාන්න පුතේ. Rana you just join now. What happened? Leave one side today. Okay. And watch the recording and let me know. Okay, Pute. You reconnected or what, Pute? Did you read the diagram? Something, Rana? Yes or no, Pute? Yes, sir. Ah, right. Okay. Just disconnected and rejoin. No. Okay. What happened to the hand, Pute? Darish. How's the giveaway? And the katamak kari lati bani? No. Nanny, Butishu kan nanny. Okay. සර් Yeah, you practice well, no, Buti Danish? සර් Yes. මේ account එක හදනකොට date of birth කියනවා නිකන් මාසෙයි තව දවස විතරයි තවන අවුරුද්දමත් ගන්න ඕනේද? Ah, Buti, Buta, වයස කියන්නේ නැද්ද එහෙමද? ඒක දාන්නේ. වයස හංගන. නෑ නෑ එහෙනම්. ඒ Buti වයස ඉතින් ආයෙ හන දෙයක් නැහැ නේ. වෙන කාර්යයක් ගහගත්තාම හරිනේ ඉතින්. පුතාගේ තේ වයස තමයි. අවුරුදු දාන්න Buti. ඉතින් පුතා දැන්ද හදන්නේ LMS එක තියෙනවද? නැත්නම් ක්ලාස් එකට ආයෙ කොහොමද? LMS එක LMS එක නෙමෙයි LMS එක මගේ account එක සර්. account එකක තමයි. ඒක හදලා යක් කියන්නේ Buti. හරි. but එතකොට right. Okay. So the මේකට පුතේ මොකක් නැද්ද? No video. No, it is not required, right? Okay. Then I ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් identification of presence of nitrogen in biomolecules. Right පුතේ? Lakindu power cut. Okay. Identification ලියන්න පුතේ. පේනින් පුතේ හැමෝම
right. Lian topic. Sir, Apa tu? sir, Yes. Kian apa tu? sir එදා මේ කලින් සතියේ සර් කිව්ව අර කරනවා කියලා අපේ ක්ලාස් එකේදී මේ මොකද්ද පුතේ? අර ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරන එක. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක ප්ලේ කරන එක. තව දෙකකින් පටන් ගමු. කෙනෙකුට ගත්තා. Okay. Right. ඒක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ප්ලේ කරන විතරක් නෙමෙයි නේද? සින්දු කියනවත් කිව්වනේ දානිෂ්. ආවද? තුවාන් කරනවා කියලා කිව්ව මතකයි. ඔව් තුවාන් කරනකොට තුවාන් ලෑස්තිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට පොරොන්දුත් වුණා සර්. එහෙමද? ඔව්. බලමු. ස්ටාර්ටින් අවස්ථාව දෙන්නම් බලමු. තුවාන්ගේ පියානෝ වාදනයක්. සහ තව දරුවෙක්ගේ ගායනයක්. Right. ලියන්න හැමෝම topic එකක්. Identification of presence of nitrogen biomolecules. Now here also no definite or yes, no direct experiment to prove nitrogen. We just prove that every biomolecule or the proteins protein foods contains proteins, right? And in every protein definitely has nitrogen because the main elements of the protein is CHON, sometimes sulfur, CHON compulsory, no? So then we prove that food contains nitrogen, like that, right? So දැන් nitrogen තියෙනවා කියන්න direct පරීක්ෂණයක් නැහැ ඉස්කෝලේ මට්ටමේ. ඒතර අපි කරන්නේ protein තියෙනවා කියලා පෙන්නන same biorate test එකමයි තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය විභාගය දුන්නාම කල්පනා කරනවා මේක කොහොමද කරන්නේ මතක නැහැනේ කියලා. හැබැයි biorate test ආවොත් ඇහුවොත් ඒක පුළුවන්. ඉතින් පුතේ ඒකමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අන්තිමටම පොඩි වෙන වචනයක් ලියන්න තියෙනවා. What? Oh, every protein contains nitrogen. So every biomolecules contain nitrogen, right? Okay. Ban putih. Lian put a blue color point and right. Ini lian, ne? Lian putih. Take a protein food. Take a protein food and put it into a test tube. Take a protein food and put it into a test tube. Put it into a test tube. Right. Next point. Add extra amount of sodium hydroxide. Add extra amount of sodium hydroxide. Yang putih, keling ini. Keling ari. Add extra amount of add extra amount of sodium hydroxide and few drops of copper sulfate. 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 Misha Pute, can you hear me? You had to put the reason why you are not turning on video to the Zoom chat. Hurry up. Then put a blue color point and write. Purple color appears in the solution. 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 And this confirms the presence of protein. And this confirms the presence of protein in food. And this confirms the presence of protein in food. The presence of protein in food.
presence of protein in food. Yes, this is the bio test. But the topic is identification of presence of nitrogen. Yeah, because we have write another sentence with it. Lian, put a blue color point and write as nitrogen is a constituent. As nitrogen is a constituent. Nitrogen is a constituent of proteins. As nitrogen is a constituent of protein, it is confirmed that the above food contains nitrogen. The above food contain nitrogen. The above food contain nitrogen. The above food contain nitrogen. Right. Okay, Putih, fix it soon, Putih, Misha. Fix it soon as possible, Putih. Because otherwise, can't get my whole support without the recording මේ වීඩියෝ පුතේ. ඔයගොල්ලන් මගේ උපරිම සහයෝගය ගන්න බෑ පුතේ වීඩියෝ හදාගත්තේ නැත්නම් මට පේන්නේ මේ black color box එකක්. black color box එකත් එක්ක කතා කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා වීඩියෝ issues තියෙන කට්ටිය හදාගන්න online class තෝරාගෙන තියෙනවා. කැමරාව, mic එක, හොඳ internet connection එකක් කීයක් ගියත් හදාගන්න. ඒක හොඳ investment එකක්. හරි? Right. Okay. So that is the nitrogen test. Same as the protein test, we conclude that it presence of protein and then we write a sentence. Every protein contains nitrogen, so it contains nitrogen too. You know, සම්පූර්ණ. Right. Okay. Sir, Okay. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර්. දැන් අර එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ඔක්කොම පැටලලා යනවා. ඇයි පැටලෙන්නේ නැහැ? මම දැන් කරගෙන පටල ගන්න එපා. පුළුවන් අර separate තිබ්බේ. අපි ආයි මතක් කරමු. තව ටිකකින්. හරි? Okay පුතේ. right බලන්න. බලන්න ස්ටෙෆනි දාගෙන GNI number එක. පුතා අලුතෙන් මේ ආවේ. හරි. Okay good. පුතෙන් ආපුවටත් තියෙනවා. ඒකත් දාගලා. හරි. හරි. බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරනවා පුතේ water ගැන. ලියන්න sub topic එකක් water. Okay සයිම්දි. ලියන්න. good. water. right. water ගැන මම පුතේ කරන් තියෙන්නේ. Oh, this is the most abundant molecule in our body. වැඩිම ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ වතුර. So right, put a blue color point and write the most important things we just write in our writing book. So right, put a first blue color point. The highest proportion of the body mass. The highest proportion of the body mass of living organism. The highest proportion of the body mass of living organisms is composed of water. Is composed of water. Is composed of water. Is composed of water. Within bracket, 2/3 of the body weight. Body mass का दान पे जाता कौन है? 2/3 of the body mass. 2/3 of the body mass. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම. සර් ඒ වාක්‍යය ආයෙ කියන්න පුළුවන්ද? The highest proportion of the body mass of living organism is composed of water. Within bracket, 2/3 of the body mass. මේක ලියවි පුතේ. 2/3 of the body mass. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ බර කිලෝ 60යි නම්. හරිද? එච්චර නැද්ද? තියනවනේ. 60යි නම් වතුර තියෙනවා පුතේ කිලෝ 40ක්. වතුරමනේ තියෙන්නේ. ඔව්. වතුර තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. බ්ලඩ් නේ තියෙන්නේ. බ්ලඩ් වල වැඩිපුරම තියෙන වතුර. හරි. right. ඊළඟ පොයින්ට් එක water is an essential medium for the maintenance of living matter.
water is an essential medium for the maintenance of living matter. Sir, කියන්න පුතේ. 2/3 of the body weight එක ගැන ඔන්න කිව්වද? ඒක ලියුවා පුතේ 2/3 of the body mass. Then next point is water is an essential medium for the maintenance of living matter. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, without water there is no any living organisms, right? So පුතේ සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ අලුත් ග්‍රහ වස්තු හොයා ගන්න new planets. So most of the scientists are trying to identify a living organisms on another planet like us, or at least a microorganism. First they observe about or analyzing about water, not about the living organisms. First step to identify the living organism, first they analyzing about the Water. consist of water පුතේ. මුලින්ම බලන්නේ දැන් ග්‍රහ වස්තුවක් හොයාගත්තොත් පණ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද කියන්නේ නෙමෙයි වතුර තියෙනවද කියලා. වතුර තිබ්බොත් ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි පණ තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. ඒ තරම් කියන්නේ වතුර නැතුව බෑ පුතේ. පණ තියෙන කට්ටිය නෑ. ඒකයි ඉන්නේ හේතුව. හරි? Right. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න ලියන්න එපා. Water is an essential, okay. Life originated in water. So what is the example for that? Life originated in where? What's the name of that pond? Water. ඇයි පුතේ දැන් third term ලියනවා නේද grade 9 සමහර අය. What is this example for this sentence පුතේ? Life originated in water. So what is the example for that water පුතේ? Ocean. Amphibians. Primordial soup පුතේ, not amphibians. Primordial soup. මතක නැද්ද ඒක? මතක ඒ තියෙනවද? කියන්නේ primordial soup එක කියන්නේ කෙලින්ම සත්තුත් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ ඔව්. පැලක් තියෙනවා කරුණු Yeah, Primordial. පුතේ, that life is origin from there. So origin in where? Water. Right? බලන්න පුතේ. Right. ඒක පුතේ මේක අන්තිම ලියාගන්න පුතේ. ඒ කලින් ලියපු sentence එකේ පිටිපස්සෙන් ලියාගන්න. Life originated in water. Life originated in water. Right පුතේ. And if the question asks what is the most abundant molecule in the body also, that is inorganic water. Water is inorganic, no? Because there is no carbon. Inorganic mean that. So H2O, so there is no carbon. Right, then put a blue color point and write. Composition of water is simple. Composition of water is simple. Composition of water is simple. අපිට තව ලොකු පන්ති වල අඳිනවා Lewis structure of water is like this. There is an angle between the hydrogen like this. This is the how to represent the water molecule. These are hydrogens. So can you draw this with it? නෙමෙයි ඇඳ ගන්න තාම අඳින්න දන්නේ ඔක නිකන් H2O, yes. ඇඳ ගන්න පුතේ. Sir, ඔව් පුතේ. sir, composition of water කියන එකට පස්සේ ටික තියාගන්න බැරිද? අඳින්නක මම කියන්න. ආ sir. But and then so this is how to represent a water molecule. Right. Composition of water is simple. Only that. Right. Then පුතේ
එහෙම ලියන්න. මෙහෙම ගමු අපි. right. බලන්නකො. black color topic. එහෙම ලියන්න ඕනේද? නෑ මාත් එක්ක කෙටියෙන් ලියමු. අපි පේපර් ක්ලාස් එකේත් ලිව්වා. නමුත් දෙකම ආයෙ එකට රිපීට් වෙනවා. තමයි පොඩි විදි වෙනස් වෙනවා රිපීට් වෙන විදි. හරිද? එකම එකයි දෙකක් කරලා අමතක කරන්න බෑ. හරි මෙහෙම ලියන්න පුතේ. black pen එකෙන් sub topic එකක්. black pen sub topic. specific properties of water. Specific properties of water. Specific properties of water and its contribution. Specific properties of water and its contribution for the maintenance of life. Specific properties of water and its contribution for the maintenance of life. For the maintenance of life. For the maintenance of life. And there are four main features or characteristics or special properties of water. ඔක අහනවා පුතේ ගොඩක් බලන්න a good solvent, coolant, good coolant and then high cohesive and adhesive forces, differential expansion in freezing. ඒකත් අහලා පුතේ ඊට පස්සේ අහනවා what are the main function of that special property or what is the main contribution to the living organism because of that property පුතේ. Right, so you have to write it. බලන්න පුතේ අපි මෙහෙම කරමු black pen එකෙන් ලියමු පුතේ අපි නැත්තම් මෙහෙම ගමුකෝ chart එකක් ගමු අරගෙන හතර මෙහෙම දාමු දාන්නකෝ ඉතින් බලමු special property and the contribution කියලා දැම්මු කොට හරි බලන්න මම මෙහෙම දාමු special property මේක පුතේ පොත අනිත් පැත්තට හරවන්න නම් ඕනේ නැති වෙයි ඒක පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන් වෙයි special property and the contribution chart එක දාගන්න ටිකක් high cohesive and adhesive forces. පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා පුතේ. පොඩක් නෙමෙයි රූල් පහක් විතර. දාගන්න. කොහොම තිබ්බාම ලේසි පාඩම් කරන්න.
right බලමු. You just log now for today පුතේ. I think how many sites පුතේ අදට කොච්චරද පුතේ sites පැත කීයක් ලියවද පුතේ? 2 sites. පිටුවයි ඒ කියන්නේ පැත්තකුයි තව නිවන් භාගයක් වෙන්නේ. okay පැත්ත විභාග. right මේක තමයි දැන් අපි දාගෙන යන්නේ පුතේ chat එක මේ chart එක. right කවුරු log out වෙන්න එපා පුතේ class එක ඉවර වෙනකම් ඉන්න වේලාසනිය යනවා නම් මට කියලා යන්න. log out නොත් ආයෙ join වෙන්න try කරන්න. right බැරි වුණොත් මට message එකක් දාන්නේ හොඳ පුදු තියාගන්න පන්ති ආවේ නැත්තම් මගේ personal number එකට message එකක් දාන්න ඕනේ sir එන්න බැරි වෙනවා recording එක බලන්න. මගින් leave වුණොත් ඒත් දාන්න ඕනේ sir leave වුණා I join වෙන්න බැරි වුණා recording එක බලන්නම් කියලා මම touch එකේ ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ recording එක බලලත් මට කියනවාද කියලා. ඊපස්සේ එමෙ කියලා ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙනකොට පුතේ notes අපිලිවල වෙන්න බෑ. notes මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් මොකද පුතේ පළවෙනිම දේ notes නේ. notes ටික complete තියෙන්න ඕනේ. හැමදාම පන්තියෙන්. පන්තියෙන් බැරි වුණොත් ඊළඟ පන්ති දවසට කලින් recording බලන්න ඕනේ. අන්න එහෙම. මොකද පුතේ අපි රෑ දැන් අද රෑ නිදි මරාගෙන රෑ upload කරනවා. සඳුදා උදේ වෙද්දිම recording එක දානවා. ඒ ළමයට පුතේ සඳුදා නම් free තියෙන්නේ. එයාට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් එදාටනේ. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම හිතලා දානවා රෑට. ඒ සමහර අය ඉන්නවා ඒ දවස් 7ම බලන්න නැතුව සද්ද නැතුව එනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒ නිසා මේ අර ජනවාරි වල පටන් ගත්ත ඕගොල්ලෝ ඕලල් වලට ආව විතරයි. නේ? දන්නවද පුතේ ගයක් හැදුවත් නේ බිල්ඩින් එකක් හැදුවත් බේස්මන්ට් එක හොඳයි නම් ඉතුරු ටික ගානට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. බේස්මන්ට් එක අවුල් නම් ඉතුරු ටික කොච්චර හොඳට හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ජනවාරි මාසේ කරපු වැඩ ටික දැන් මේ පෙබරවාරි මාසේ කියන්නේ පුතේ බේස්මන්ට් එකනේ. ඒක හරියටම කරන්නේ. ආයි අපිලිවල දේවල් තියන්න එපා. හරි. ඕකේ. බලන්නකෝ. කොපෙන්ින් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. on කරන්න. right. show your hand පුතේ. right hand Danish. right hand not that. I asked about that පුතේ. what is that? ඒ තමයි අතන්පොත කියලා ඇහුවේ. ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවා මම ගියා. ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරලා අත යන්නේ කොහොමද? කකුලනේ යන්න ඕනේ. පුතේ හෑන්ඩ්බෝල්ද සෙල්ලම් කරේ. දැන් අතරත් වදිනවා නේ පුතේ. ඕකේ. right. මම ඇහුවේ කලින් ඔයාගේ. මම දැක්කම හරි එකක්. right. hari. So good solvent mean what පුතේ? Ability to dissolve materials. Lot of materials පුතේ. We know that milk powder is dissolved in water, sugar, salt, lot of things, but not everything. Lot of things dissolve in water. Why? Because that is a good solvent, right? That is okay පුතේ. Then what is the contribution to the living organisms here? ලියන්න පුතේ මේ පල්ලෙහා point දාලා ලියන්න පුතේ මේ first contribution, second contribution like that. Okay? එහා පැත්තට යන්න එපා. මෙතනින් නවත්තන්න. මේක ලියන්න තියෙනවා. Okay. ලියන්න first contribution. එහෙම ලියන්න පුතේ. Medium for biochemical reactions. That's enough. ඒක මතකයි නම් ඇති අනිත් ඔක්කොම ඕනේ නැහැ පුතේ. Medium for biochemical reaction. enough. Medium for biochemical reaction. සෙහෙර ඉන්නවනේ පුතේ. ඉන්නයි. Medium for biochemical reactions. Why? Every chemical reaction need water in every living organism. So it provide a medium. Right. ඊළඟ පුතේ මෙහෙම ලියන්න පුතේ. බලන්න. Main constituent in extracellular fluids. Main constituent in the extracellular fluids. Main constituent in extracellular fluid. Main constituent in extracellular fluid. Extracellular fluid mean පුතේ actually the fluids are secreted by the cells. No? It mean in our every liquids inside our body the main constituent is water. In the blood also same. මේ තමයි ඒක තේරුම් පුතේ. Main constituent in extracellular fluids, right? So here පුතේ now what we are writing? We are writing how that good solvent supporting to the living organism. So the first one, what is the support? It is the medium for biochemical reaction. So happen the reaction putte, what happened? First the reactant should dissolve in the water. If it is not, the reaction is not happen. So but if the reaction occur, what happened? First the reactant should dissolve in water, then it reacting. So reactants can dissolve in water. Why? Because there is a good solvent.
most of the reactants, right? Then put a main concern in the extracellular fluids. In our fluids, there are a lot of materials. All are dissolved in water. So that's good put it. That water is the main concern of every liquids in our body. So that is good because it has high dissolving power. ඒක ගොඩාක් දේවල් දී කර ගන්න එපා. සමහර ඒවා බෑ ඉතින් පුතේ මේ පොල් තෙල් මේවා එහෙම දිය වෙන්නේ නැහැ. මෙත් ඒවා දිය වෙනවා. right. ඊට පස්සේ නේද පුතේ facilitates removal of excretory materials and fecal matter. Facilitates ලියන්න පුතේ අබ්දුල්ලා ලියන්නේ නැද්ද? මොකද ඒක හැමදාම මොකක් හරි කරනවා. මොකද කරේ හිටියේ? කොබන් පෙරේ chart එක පෙන්නන්න බෑ. කොබන් show me. හරිය. ඒ දැන් නේ ගන්නෙ. කොබන් පෙන්න. Abdullah, show me the chart. Hurry up. Remove the background blur and show me. Italian facilitates removal of excretory material and fecal matter. Facilitates removal of excretory material and fecal matter. Go put it. You can see. Move right, put it. Move right. Little bit. Where are the main contributions? Where? There is no any contribution. Make a leave the medium for biochemical, main constituent. Leave any? What is the putty? What are balabality? Mandaka puta monari value, the Harian. I not take my other sampune, Potogale one monibala. My checker than one person number 8. As me Palavini party with Madame Puta Pantitian, I have to check your notes. Right. Then facilitates removal of excretory materials and fecal matter. පුතේ අනිත් අයගේ note බලනවා අලුත් LMS එක under maintain and testing bugs තියලා දෙන්න බෑනේ පුතේ. එතකොට ඒකේ කෙලින්ම තියෙනවා හැම subject එකකම note upload කරන්න ගුරු නිවසේ. එතකොට මේ notes ටික teachers ලා approve කරනවා බල. අර පොත ඉල්ලගෙන බලනවා වගේ තමයි PDF කරලා දාන්න ඕනේ. ඒක PDF කරන්න ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. විනාඩි 5ක් 10ක් යයි PDF කරන්න. note complete කරන් තමයි වෙලා යන්නේ. ආවේ නැත්නම් recording එක බලන්න ඕනේ. diagram හදලා නැත්නම් diagram අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ LMS එක introduce කරාම සර් තව පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මෙහෙමයි කියලා කාලයක් දෙන්න කියන්න එපා. ඒකෝට ටට්ටක් ගාලා හැමෝම notes upload කරලා තියෙන්න ඕනේ. අලුතෙන් ආපු අයත් අද තමයි අලුත් නේ. ලවණ සතියේ ඉඳන් පරණයි. මං කියන්නේ ඔක්කොම බලන්න කියලා අඩුම එක සතියකට පරණ වීඩියෝ දෙක ගානවත් බලන්න. පුළුවන් නම් සතියෙන් බලලා ඉවර කරන්න. බලලා ඉවර කරන් අර February 4 පන්ති තිබුණේ නැහැ. තව classes 4ක් වගේ ඇත්තේ පුතේ videos theory පන්ති. ටක් ගාලා බලලා ඉවර කරන්න වීඩියෝ බලනකොට මම මෙහෙම කතා කරන ඒවා අහන්න පොඩ්ඩක්. අර පළවෙනි දවසේ කතා කරන ඒවා අහන්න. ඊට පස්සේ මොනවයි සතහනක් හරි මොකක් හරි දාලා ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවරයි නම් ඔකනේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන්. රෙකෝඩින් එක ඉක්මනට බලන්න පුළුවන්. මේ පැය දෙකමාරම ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි. right. Facilitates removal of excretory materials and fecal matter. Yes පුතේ. May here plus urine is dissolved in water, then we can release it very easily. Fecal matter also same puthe. For without with low concentration of water, what happened to pass in the urine? It is very tough no puthe fecal matter ni. Mutra වතුර ගතිය අඩු වුණාම අර කහ පාටට යන්නේ පුතේ හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සැරයි, පිච්චෙනවා. Fecal matter වතුර අඩු වුණාම ඔය පුතේ ඒවා අන්තිම ඩිපොසිට් වෙලා නිකන් look like concrete. ඊපස්සේ වරුවක් විතර washroom එකේ පදිංචි වෙලා තමයි දාලා එන්න වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒ වතුර අඩු වුණාම වතුර තියෙද්දි we can remove it easily. Right? Why? Because fecal matter and excretory matter first dissolve in water. Begin the lazy අයින් කරන්න. Right. ඊට පස්සේ යන්න පුතේ respiration of aquatic organisms. Respiration of aquatic organisms. That's enough. Respiration of aquatic organisms. Respiration of aquatic organisms. Respiration of aquatic. How put it? First, oxygen should dissolve in water. Then the aquatic organisms can respirate. Right? So, when we consider about the tanks, here put it, in normal, in the ponds, what happened with it? In the fish tanks in your home, what, here, the fish tanks. මාළු ටැංකිය වල මොකද වෙන්නේ?
right? Fishes are in here and they breathe inside the tank like this, right? And but the oxygen in the atmosphere first dissolve in water, then they can breathe it because they can't absorb atmospheric oxygen. හැබැයි පුතේ මේ ඔහොම නිකන් තිබ්බට හරියද? බෑ පුතේ. And there is no any movement of the water. No? So in naturally what happens? So what's the solution for that? Puté? We put oxygen machine in here. Like this. Oxygen machine and it is bubbling. So it releasing gases. Not only oxygen පුතේ. මේකේ ඉන්නේ normal atmospheric air. එළියෙන් හුලං ඇදලා දානවා. oxygen හදන machine මම නෙමෙයි තියෙන්නේ. එන්නේ හුලං ඕන හුලං එන්නේ normal හුලං එන්නේ. හරිද? එතකොට ඒකේ oxygen තියෙනවනේ. 20% is oxygen no, in the atmosphere, right? Then make bubbles and air molecules are dissolved in water, then they can absorb it, right? ඉතින් ස්වභාවයෙන් මේ කවුද ඔක්සිජන් මේ වගේ මැෂින් හයි කරන්නේ? පොකුණු වල, වැව් වල, මුහුදේ it is naturally happen. කොහොමද පුතේ? ඇයි පුතේ මේක නිතර කැළතෙනවනේ. වතුර යනකොට ගිහිල්ලා ගල් වල හැපෙන. හරිද? ඊට පස්සේ උඩ දියැල්ල කියනවා වැටෙනවා. Because of what happened පුතේ? Then water particles are spreading like sometimes like a powder, right? Like droplets. Then air molecules are dissolved in liquid water, right? ඒ කියන්නේ හොඳට කැළතෙන්න ඕනි පුතේ. ඒ නිසා ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ජලාශ වල නිතර කැළතෙන හින්දා මේ මැෂින් ඕනේ නැහැ. හැබැයි ගෙදර එකට ඕනේ පුතේ. ගෙදර එක හොම්මනේ තියෙන්නේ. කරන්ට් ගිය වෙලාවට තමයි ප්‍රශ්නේ. කරන්ට් ගිය වෙලාවට මුන් ටික පනා දිනවා. සමහර වෙලාවට මේ උඩට ඇවිල්ලා දඟලනවා. ඒ මොකද ඔය මේ ලේයර් එකේ ටිකක් වැඩිනේ. ඒ මේ දී වෙන ගමන්නේ තියෙන්නේ මෙහෙ ඉන්නේ. දැන් පහුගිය කාලේ තිබ්බ කරන්ට් කපන වෙලාවේ මාළු ඇති කරන කට්ටිය ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒ වෙලාවට මොකද කරන්න තියෙන්නේ පුතේ? මේ කෝපයක් අරගෙන තේවක් කරනවා වගේ දදා ඉන්න ඕනේ. කලතන්න ඕනේ. ඉතින් නිතර කරන්න වෙනවා. මුන් ටික බේර ගන්න. හරිද? නැත්නම් මාළුන්ට કૃතිම ශ්වසනය දෙන්නද? පුළුවන්. හරි මාළු එක්ක. හරිද? බෑනේ පුතේ. හරි. ඔහොම තේකක් හදනවා වගේ කලත තමයි ඉන්න වෙන්නේ. එහෙම දියොත් එහෙම. හරි. කැලතුවාම ටිකක් දිය වෙනවා. ඒ දිය වෙන හින්දානේ පුතේ මාළුන්ට හුස්ම ගන්න පුළුවන්. So that is a benefit or contribution for the living organism. What is the property? Good solvent. Right? Okay, we finished that part. Now come to the coolant side. The functions of coolant. Okay. Right. බලන්න පුතේ ලියන්න. To maintain constant body temperature. To maintain constant body temperature. To maintain constant body temperature. How put it? Because of a cooler, right? They decrease in our body heat. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් තව මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? Due to the high specific heat capacity. What is the meaning of specific heat capacity? Amount of heat needed to increase temperature by 1 degree Celsius in 1 kilogram of mass. It means putte heat and temperature is two different things, two different quantities, but it is relative to each other. There is a connection between the heat and temperature. What is the connection? To increase the temperature of an object, first we need to supply heat. That it increases in the temperature. To decrease in the temperature, we have to remove heat from the object. Then it decreases in the temperature. There's a connection, right? But two words. අපි තව වෙනම පුතේ grade 11 වල තියෙනවා heat කියන පාඩමක්. ඒක ගැඹුරින් කතා කරමු. දැන් නිකන් දැනගෙන ඉන්න. So what පුතේ high specific heat capacity mean පුතේ it has the ability to absorb more heat without increasing the temperature too much. Right? උෂ්ණ තාපය ගොඩාක් රත් වෙලා උෂ්ණත්වය ටිකයි. Celsius 1 2යි වැඩි වෙන්නේ. ඒක for an example we can take about the dry zone tanks පුතේ. වියලි කලාපයේ වැව් ගොනාන්න ගිහිල්ලා ඇති. ඔය නාන්න වාහනේ ගිහිල්ලා පුතේ සෙරප්පු ගලවලානේ යන්නේ. ඔය යනකොට යන්න බෑ. මාර අවුවයි මේ පැත්ත යන්නේ. මේ යනකොට කකුල පිච්චෙනවා. පිච්චි ගිහිල්ලා වතුරට කකුල දැම්මම මොකද පුතේ ඒක රස්නේද? නෑ. ඒක සීතලයි. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද පුතේ? ඉතින් දැන් පොළොවට වැටිච්ච අවුවම තමයි වැබට වැටුනේ. වැව සීතලයි නේ. ඒක රත් වෙලා නෑ. It also absorb the same heat.
but not increasing the temperature too much. දැන් පොළව මොකද උනේ? ඒ තාපය උරාගෙන ටක් ගාලා රත් වුණා. තව එක්සැම්පල් එකක් ඔයගන්ට අර එක හා සමාන පොල් තෙල් ටිකකුයි වතුර ටිකකුයි නැත්තම් පුතේ නිකන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? අර කේතලේ ලිපේ තියෙනවනේ තේ හදන්න. සමහරවිට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ උයන්න දන්නවනේ. මොනවද දන්නේ කියලා උයන්නේ මොනවද කියන්නේ? දන්නවා උයන්න. ඇව්වාම පපඩම් බදින්න. ඉතින් පපඩම් බදිනවා උයනවා කියන්නේ දෙකක්. සමහරවිට ඒකයි පුළුවන් නේ නේද? නැත්තම් ඒකත් කියන්නේ මැගින් උරුස්සයක් හදන්න. ඕන කේට පුළුවන් පුතේ හරි දැම්ම පැකට් එක දැම්මලා මේ. එහෙම නෙමෙයිනේ හරි. දැන් මෙතන උයන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. කොහොම හරි පුතේ පොල් තෙල් එක තිබ්බ ගමන් we can see the bubbles. It increases the temperature in short time period. But when it takes the same amount of water, it takes too much time to bubbles to take, achieving the 100 Celsius temperature. සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් 10ක් යනවත් ඒක මේ කේතරේ රත් වෙන්නේ. එනකොට එකම ගෑස් එක, එකම ෆ්ලේම් එක. හැබැයි ගොඩක් එයාට පොඩි ශක්තියක් තියෙනවා. ගොඩක් හීට් එක දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්. That is known as high specific heat capacity. Okay? Alright. Because of that, what is the function today? We can maintain a good constant body temperature. So not to only absorb in heat puthe. So whatever happen in decreasing the temperature, same thing. දැන් අපි ෆ්‍රිජ් එකට පුතේ පොල් තෙල් ටිකකුයි වතුරයි දැම්මොත් පොල් තෙල් ටික ටක් ගාලා ගල් වෙනවා. වතුර ටික තව වෙලා යනවා. ගල් වෙනවා. ඇයි පුතේ? Because the other liquids releasing heat and decreasing the temperature much, but what is not like that. It releasing heat but decreasing the temperature very low. So පුතේ ලේසියකට උෂ්ණත්වය අඩු වෙන්නෙත් නැහැ, වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක හොඳයිනේ අපිට. Because we are warm blooded animals. ඒ නිසා අපිට හොඳයි. ඒ තමයි කිව්වේ coolant කියන එක මොකට උදව් වෙනවද? To maintain a constant body temperature. Right. Next one පුතේ. මේක එකයි තියෙන්නේ. මේකට යන්න. ලියන්න. High cohesive and adhesive forces. So what is the first benefit? ලියන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. help to transport nutrients, vitamins and hormones. Helps to transport nutrients, vitamins and hormones. Nutrients, vitamins and hormones in blood. In blood. In blood. In blood. ඊළඟ පොයින්ට් එක එන පුතේ to transport water to the upper parts of the plant. To transport water to the upper parts of the plant. To transport water to the upper parts of the plant. To transport water to the upper parts of the plant. Here, what is the function? High cohesive and adhesive forces. What are these? Here, high cohesive mean like this. Here, these are water molecules, right? Jala anu. And there are some attraction of forces, some attraction between the water molecules. These attractions are known as what? Cohesive forces, right? And there are some attractions like these. Attractions between water molecules and other molecules. Water molecules and other molecules like this. These are known as cohesive forces, cohesive attractions. So it means the attraction between the water molecule is high. So when we apply a pull here, the total molecule is move to the left. So what? So in the blood, water is the main ingredient, right? So how the nutrients and all the things transport? First, they combine with water with cohesive forces. Cohesive forces, and when the blood is flowing, what happens? Yeah, the other nutrients, hormones also
move to the relevant part. එකයි වෙන්නේ. So what happened in the plant පුතේ for the to transport water to the upper parts of the plant? Maybe the height of the plant is like 100 meters, 150 meters like that, right? එතකොට මේ එච්චර උසට වතුර යන්නේ කොහොමද? Same පුතේ here. Because of the high cohesive and adhesive forces. And these are the water molecules absorbed by the plants, right? And you know that the roots absorbing what? Roots are absorbing the water, no? Like this. Roots are absorbing water. So there is a continue, right? There is a continue water flow, right? Not constituent. Continue water flow like this. And in here, you know the process of transpiration. Utsvedane what? Evaporating water from the plant body. So it is releasing water from the plant body, but there is a connection. The water molecules are combined together, right? So it creating a force, no? Like this, creating a force, right? It pulling the water. Because of that, what happened? The roots can absorb it. නිකම් මෙතන කට තියලා උරනවා වගේ. මෙහෙන් ඉරුවා මෙහෙන් එනවා. Right? Sucking the water. උරන්නේ නැහැ. That is happened because of the transpiration. ඒතර මෙහෙන් අදිද්දි මෙහෙන් ගැලවෙන්නේ නැද්ද? නෑ. Because the attraction forces between the water molecule is high. So it support to transport water to the upper parts of the plant. මේ blood වල පුතේ. blood වල එක එක කට්ටිය ඔය nutrients අනම්මනම් කට්ටිය යන්නේ කොහොමද blood උත් එක හැමතැනටම ඇඟ පුරාම මේව වතුර එල්ලිලා. ගැලවෙන්නේ නැද්ද? නෑ මේ power එක වැඩිලු පුතේ bonds වල. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ මේ high cohesive and adhesive forces. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඉතින් මේක කියා දෙන්න ඕනේ නෑ කටපාඩම් කරන්න පුළුවන්. තේරුම අහන්නේ. මොනවාට තේරුම දැනගෙන හිටියාම ඔළුවේ තියාගන්න පුතේ. ඒකයි මම කියන්නේ අද කරපුවා අදම පාඩම් කරන්න කියලා. හරිද? කො අහගෙන ඉන්න හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. කො. right. දැන් කොබාන කාටද මතක මම පාඩම් කරන තාලේ කියා දුන්නද මොකක් හරි? I brought my books. I am writing on my cam. I am salon. Okay. Good පුතේ. Very good. විශාලයි. Right. Right. Done. ඉමය ආවද පුතේ? කො ඩිස්කනෙක්ට් උනේ? ඉන්නවද? පුතේ. right. මොකද පුතේ? okay. ඉඩ තියාගන්න ඕනේ පුතේ. මම ඊළඟට කියන්නම් කොතරද කියලා. තෙහන්ස ආවද? කොහෙද ගියේ? ආවනේ. සින්දු කියන්න ලෑස්තිනේ. කාටකින් කියමු. සර් මම නෙමෙයි. පුතා තමයි. මම පුතාගේ නම තමයි දාලා තියෙන්නේ. වාන්. මම නෙමෙයි. පුතා යන සතියේනේ. හරි. නෑ මම සින්දු කියන්නේ මම සින්දු කියන්න බෑ. ඒ අන්සයිමයි ගව සතිය සර්. අන්න ඒක. okay. හරිද? right. හරි. දැන් මේක පුතේ අපි කරමු. දැන් කාටද මාර පාඩම් කරන තාලේ කියා දුන්නා නේද? කිව්වද නැද්ද පුතේ අර? අද කරපු එක අද බලන්න රෑ නිදා ගන්න කලින් මතක් ගන්න කියා දුන්නා. මේ පන්ති නැද්ද? ඔව් සර් කිව්වා. එකක් සරලව කියන්න මේ දැන් කරන එක දැන් පාඩම් කර කර ඉන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව මොලේ අර මේ මතක ධාරිතාවය වැඩි යම්කිසි දෙයක් අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තාම ඩීටේල් මතක තියාගන්න ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා ඉතින් පුතේ අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ මේ දැන්නේ මම ගන්නන්නේ. දැන්ම පාඩම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අද දවසේ ඇතුළත මොකද්ද? කොහොම හරි නිදා ගන්න කලින් පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න අද කරපුවා. අඩුම හෙට. ඒකට හේතුව අර අපේ තියෙන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක්. ඔකනේ අද S2 වහගත්තාම හිතට හැකි උදේ ඉඳන් මොකද කරේ? කෑවේ බිව්වේ මොනවද? කොහෙද ගියේ? ඔක්කොම කියත හැකි. අර CCTV කැමරාවක් දැම්ම වගේ දේ වෙනවා. හරිද? හෙට ඊයේ වෙච්ච ඒවා අද තරම් ක්වොලිටි නැහැ වීඩියෝස්. පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා. හරිද? හැබැයි මතක් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ අද බැරි වුණොත් අඩුම හෙට හරි පාඩම් කරන්න කියලා. ඒතර පුතේ දැන් මේක මම ලිව්වේ නෑනේ. මේ කියා දීපු එක ලිව්වද පොතේ? නෑ. ලිව්වේ නෑ. එතකොට හැබැයි රෙකෝඩින් එක තියෙනවා ඔළුවේ. ඉතින් අද දවසේම පාඩම් කරාම මේකත් එක්කම තමයි තොරතුරු ටික යන්නේ. හරිද? right. ඊට පස්සේ මම කිව්වා රැයට නිදා ගන්නකොට අද කරපුවා මතක් කර නිදා ගන්න. ඒකට හේතුව තමයි නිින්ද යාගෙන එන වෙලාවේ අර කෙටි කාලීන මතකයේ ඉඳන් දිගු කාලීන මතකයට short memory එක long memory ඒ පොඩි දොරක් තියෙනවා පුතේ ඒක පොඩි වෙලාවකට ඇරෙනවා. ඉතින් ඕක එකක් හරි දෙකක් හරි දාගත්ත හැකි වෙලාවේ. long term memory එකට නිින්ද යන ගමන් මේවා හිතේ නිදා ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ඉගෙන ගත්ත එකම දේ රිපීට් කරන්න. අද කරපු එක දවස් දෙකකින් බලන්න. දවස් 4කින්, සතියකින්, සති දෙකකින් එහෙම
time gap කියලා බලා ගන්න එකට හේතුව මොලේ තියෙන auto deleting function එකක් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති memories auto මැකෙනවා. ඉතින් ඕනයි ගොඩක් ඒවා වෙන්නේ පාඩම් කරපුවා නිතර ආයි ටච් වෙන්නේ නැති හින්දා එයා මකලා දානවා අපරාධ. හැබැයි අපි නිතර මේ පාඩම් කරපු මේ පාඩම ආයි බැලුවොත් auto deleting වලට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ටික ආයෙ රිපීට් කරන්න මම කලින් විස්තරාත්මකව කිව්වා. අලුතෙන් ආපු කට්ටිය වීඩියෝ බලද්දී අහුවෙයි මේ ඒක කරන්නේ. right. ඒකට පුතේ බලා ගන්න අපි යන් ටක් ගාලා මේ ඉවර කරලා දාමු මේක. right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ. ලියන්න අන්තිම එක differential expansion. Differential expansion in tracing. right. බලන්නකෝ එතකොට මම මේක සමහර ෂෝට් නෝට් අනම්මනම් පුතේ ඔය පේපර් ක්ලාස් එකෙත් ගහනවා. මෙතන ගහන්න දෙන්නේ යන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ differential expansion in freezing. right. බලන්න පුතේ. ඒක ලියන්නකෝ මෙහෙම. Density of water is higher than the density of Yeah. ice. Good. Lian, the benefit for the organisms. Provides living environment for aquatic organisms. Provides living environment for aquatic organisms in winter season. Provides living environment for aquatic organisms in winter season. Aquatic organisms in winter season. උදේ අහන්න පුතේ කවුරු ලීව් වෙන්න එපා. right, in winter season. right. then differential expansion mean what පුතේ? it mean මේක මුකුත් නෑ පුතේ මේකේ. right, differential expansion mean පුතේ when we freeze in mean reducing the temperature, the water is expand. The ice is greater than, the volume is greater than that of liquid. right. So then සාමාන්‍ය when we reducing the temperature, what should it be happen පුතේ? normally it should be contract. No? when we increasing the temperature, it is expand පුතේ. නේ එහෙමනේ වෙන්නේ. ප්‍රසාරණයේ සංකෝච රත් කරාම ලොකු වෙනවා, සීතල කරාම පොඩි වෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත. මොකද වෙන්නේ? අපි සීතල කරාම ලොකු වෙනවා. that is known as differential expansion in freezing. අද ඔයගොල්ලන් කරන් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මම කිව්වේනේ. වීදුරුවක් අරගෙන වීදුරු බෝතලයක් කට පිරෙන්න වතුර දාලා හොඳට හිර වෙන්න වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ තට්ටුවෙන් තියන්න. රැට. පාන්දර 1ට 2ට ටකස් ගහලා සද්දයක් එනවා. ඇයි ඒ වීදුරු පුපුරනවා. ඇයි එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න හදනවා බෑ බෝතලේ කඩලා දාන්න. කඩලා එයා එක්ස්පෑන්ඩ් වෙනවා. පුපුරනවද? පුපුරනවා කියන්නේ ඔව් පැලෙනවා පුතේ පැලෙනවා. පුපුරන්නේ. වීදුරු පොකුණක් බෑනේ වීදුරක් වෙන්න ඕනනේ. කුඩු වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර අද හයිය වීදුරු තියෙනවා පැලෙනවා විතරයි. ඊට ඔයගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් බෝතල් නම් දාලා තියෙනවා. අර බීම් බෝතල් ඊට ගම ඉක්මනට වතුර ෆූල් වෙන්න ඕන එක දාලා ගන්න අමතක වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැකලා ඇති අර මෙහෙම පිම්බිලා තියෙනවා මූඩි අරගන්නත් බෑ. ඇයි ඒ එක්ස්පෑන්ඩ් වෙලා වතුර කවුරුත් ඇතුළට දැම්මේ නැහැ පුතේ. තිබ්බ ටිකම තමයි. සර් ඔව් පුතේ. එතකොට වීදුරට දාලා වීදුර වහන්න ඕනද? වහන්න ඕනේ පුතේ. නැත්නම් පුතේ උඩින් උඩ කූර වගේ උඩට එනවා. එතකොට සර් වීදුර බෝතලයක් ගන්න බෑනේ වීදුරක් වෙන්න ඕනේ. හවුද? වීදුරක් ඕනද වීදුර බෝතලයක් ගන්න බැරිද? බෝතලයක් තමයි ඕනේ. බෝතලේ වහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. වීදුරුව දැම්මම ලොකු අවුලක් වෙන එකක් නෑ. හැබැයි කියන්න බෑ හැබැයි. අර ඒ පුතේ වීදුරුවේ කට ඇරලා හින්දා උඩට යන්න පුළුවන් එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන ටික. හැබැයි දෙපැත්තට ගියොත් පුපුරනවා. හරි. ඒ පුතා කරලා බලන්න යන්නේ. හොඳයි පුතේ. ඔව් හරි. right. හැබැයි බලාගෙන පුතේ වෙන දේවල් මනෝ ගන්නතෝ පේරනවා ලොකු දෙයක්. ඔව් නේ ඔය එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. තව එක දේවල් පස්සේ ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද්ද? elastic nature of your earlobe. right, and your body is not a hard object. ඇයි? ගුටි කාලා. ඒක soft කියලා තේරෙනවා පුතේ. එහෙම වෙනවා නේද? පරිස්සමෙන් කරන්න මේ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරනවා නම් මම කරන්න කිව්වා කියන්න එපා හැබැයි. okay. now elastic nature of your ear. right? එකක් පුළුවන් හොයාගන්න. right. then differential expansion in freezing. දැන් පුතේ මේකේ මොකද වෙන්නේ? density of water is higher than density of ice. Again, put ice means the solid. Normally, put solid objects are in high density, no? Solid, no? Ganatve, very put higher gati. But in the water, the liquid water is density is greater than the solid. Because of what? This differential expansion. Then what happened, put density of ice is low mean
Then what happened? When ice is formed, they come top layers of the water, keeping the water as it in the ඒක බලමු මොකද දැන් පුතේ ice කැරට් එකක් වතුරට දැම්මම මොකද වෙන්නේ? Density of ice is lower than the water, then it is floating on the water. ඔයගොල්ලෝ ice කැරට් දාපු බීම එකක් දීලා ඇතිනේ නේ. ice කැරට් පාවි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය පුතේ ice කියන්නේ ගලක් වගේ ගිලෙන්නේ නැපේ. ගිලෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? Density එක අඩුයි. Check පුතේ. How to check? You know the formula of the density in grade 9. So what is the formula of the density? Equation of Mass the per unit volume. yeah, density is right equal to mass over volume. ස්කන්ධයේ බෙදීම පරිමාව. ඉතින් පුතේ now here we take the same amount of water no. ice වෙන තියන්නේ එකම වතුර ප්‍රමාණයනේ. ඒ නිසා mass එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සීතල වෙනකොට it increase in the volume. Then what happen? මොකද යටපදේ වැඩි වෙනවා. අපි divide කරන ගාන වැඩි කරනවා කියන්නේ පුතේ the final amount is decreasing. අපි යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් ලොකු ගානකින් බෙදුවාම හම්බෙන උත්තරේ අඩු වෙනවා. So that's the reason පුතේ. When water increase in the volume, what happen? It decrease in the density. Right. Then පුතේ how it support for the aquatic organism? පුතේ ඒගොල්ලෝ ice හදලා බොනවද පුතේ ice beam? fridge එකේ දාලා. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ වෙන කතාවක් කිව්වේ. මෙන්න මේක. Now in the during the what winter season, what happen in the ponds, rivers and all the things putte? When ice is formed, they come to top layers of water, keeping water as it is in the bottom. This provides living environment for aquatic organisms, right? Okay. බලන්න. ඒක කොහොමද දෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. Like this. So this is a pond. What happened? Aquatic organisms. Right? Then, now during the winter seasons, what happened to it? Definitely minus amount. We can come to minus 30. Then ice crystals are formed here like this. Ice crystals are formed under the water or top layers of the water. Then what happened? Density of the ice is lower than the water. Then it is move up to the top layers like The this. surface area. Yeah. උඩට යනවා පුතේ එතකොට මේ ඒ density එක අඩුයි නේ ඔහම යනවා උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම. මොකද වෙන්නේ ඔතන තනි කර layer එකක් හදනවා මෙහෙම. Now it is an ice layer. Then putte to reduce ice, first heat should be released from the water. But this ice layer acts as a barrier to heat putte. මෙහෙන් රස්නේ යන්නවට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඇතුළෙම තියාගන්න. This is the heat. So heat bounces off. Yeah. It's not transferring through the ice layer. So heat remains inside the water. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ සීතල ගතිය ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අර පියනකින් වැවුවා වගේ එකක් වෙන්නේ. ඇතුළට මේ පැත්තේ අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තේ පස්නේ තියෙන්නේ. මෙහෙත් පස් තියෙන්නේ. රස්නේ එළියට යන්න බෑ. ඉතින් උඩ විතරක් මෙහෙම වෙලා නවතිනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? එතකොට මෙතන liquid water ටිකම තියෙනවා. සම්පූර්ණ winter season එක ඉවර වෙනකම්ම මේ මාළුන්ට ඉන්න පුළුවන් මේම hina වෙලා සතුටින් ඉන්න. හරි. මේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. බැරි වෙලා ඔකේ අනිත් පැත්තේ වුණොත් අනිත් liquid වගේ වුණොත් පුතේ. ඒ කියන්නේ if the density of ice is greater than the liquid water, ice කැට හැදෙනවා යට යනවා. මාළුව උඩ එනවා. ice කැට හැදෙනවා යට යනවා. මාළුව උඩ එනවා. ඇවිල්ලා උඩට ආපුවම උද්ගල් වෙනවා. ඉවරයි. එක winter season එක වුණාම කවුරුත් නැහැ පුතේ. මාළුත් නැහැ මුකුත් නැහැ ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ වෙන්නේ. හරි. මේක තමයි ඉතින් ලස්සන කතාව. සබහා ධර්මයේ හැදලා තියෙන විදිය. මෙයා සමහරලාට ඔය රටවල් වල ඇවිදිනකොට පුතේම ගහලා තියෙන බෝඩ් එක. ඇවිදින්න එපා මේක උඩ කියලායි. මේ කොහොම තිබ්බට ගොඩබිමක් නෙමෙයි ජලාශයක් කියලා. පේන්නේ. පොඩ්ඩක් හරි ඇවිදලා ගිහලා කඩාගෙන වැටුනොත් එහෙම හයි උඩට පීනන්න පුළුවන් වුණත් බෑ පුතේ. එකක් සීතලයි අනික අයිස් කඩ කඩ ඉන්න වෙනවා වතුර යට ඉන්න. බෑ. අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවනේ ඈ ඔව්. එතකොටද හීට් එක වැඩි වුණාම යාළුවාට මොකද වෙන්නේ නැද්ද? හීට් එක වැඩි වුණා වැඩි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. තියෙන හීට් එකමයි තියෙන්නේ. මේ හීට් එක ඒ කියන්නේ කන්ස්ටන්ට්ලි තියෙනවා. ඒ අඩු වෙන්න යම් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ගාන දිගටම තියෙනවා. අඩු වෙන්නෙත් නැහැ වැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද වැඩි වෙන්න හේතුවක් නැහැ නේ පුතේ. වැඩි වෙන්න මෙහෙන් රස්නේ එන්නේ නැහැ. අවුව නැහැ. ඒ නිසා තියෙන හීට් එක රැකිලා තියෙනවා. එච්චරයි.
හරි. අර ඔයගොල්ලෝ අයිස් ඒජ් එකේ දැකලා තියෙන ඒගොල්ලෝ යන ගමන් මොකද වෙන්නේ? කඩාගෙන වැටෙන්නේ හිටපු ගමන්. ඔය වැටෙන ගමන් ඇතුලේ තියෙන වතුර. හරි. right. ෆිල්ම් බලන්නේ නැහැ කිව්වා නේ ටුවන්. ඕකේ. එතකොට හරිනේ. ඔන්න මේන් හතර හරි පුතේ. ඉතින් ওই කතාවත් එක්ක මතක තියාගන්න. හරිද හාපි? එහෙනම් යන් ඉතින්. ඔය තියෙන්නේ. යන් ඉක්මනට. දැන් පුතා ෆිල්ම් බලන්නෙත් නැතුව මියුසික් කරා නම් ගහම් බලන්න. ඔතන ගෙනවද පුතා? ඔතන තියෙනවද? ඔව් පෙන්නන්න බෑ පේන්නේ. මොකද පුතේ? ස්ටෑන්ඩ් එක නෑ. අය කියන්නේ ඕගන් එකද පුතේ? පුතාට පියානෝ එකකුත් තියෙනවනේ නේද? ඕගන් එකේ පියානෝ දාලා ගහන්නේ නේ. පුතා ලැප් එකෙන් දින්නේ. noise cancellation අයින් කරානේ. දැන් අයින් කරන්නේ arrow එක බලන්න පුතේ. මේ arrow එක බලලා audio profile වලට යන්න. mic එක ගාව තියෙන arrow එක බලලා audio settings වල මේ තියෙන audio profile එක low කරන්න. නැත්තම් ඇහෙන්නේ නැහැ සිද්ධ. audio profile එක low දාන්න. දාලා කියන්න බලන්න. කියන්නේ මේ පුතේ ගහන්න බලන්න. ගහන ගමන් කැමති නම් කියන්න. ආවද? Original sound for musicians, sir. එකක් ගහන්න බලන්න වැඩද බලන්න. පුතේ good ගන්න. So, any request? any request තියනද පුතේ මොනවද ඕනේ සින්දු කියන්න පුතේ? Sir, I gave a request last week. මොකද පුතේ කියන්න මතක් කරන්න අය. Golden hour. ගන්න පුතේ. Notation dia matak kan? ටිකක් අඩුවෙන් ඇහෙන්නේ පුතේ. Eh, වෙන එකක් පුතා ඔබට කැමරා පාත් කරන්න ඕන. ඕගන් එකත් බලන්න. හරි පුළුවන්. අන්න ඒ තව ටිකක්. හරි. අන්න. පුතා ගහන්න පුතේ වොලියුම් එක වැඩි කරලා ගහන්න. volume එක වැඩි කරලා. ඔව්. අල්ලපිට කට්ටිය අවුලක් නැහැ නේ පුතේ නේ. ගහන්න බලන්න පුතේ. මම කැමති එකක් ගහන්න බලන්න පුතා. Requesting how? noise cancellation අයින් කරා නේද? නෑ දෙන්න. ඒක මොකක්ද දැන් පුතේ ලෝද දැම්මේ ඔයා? ඕ බලන්න පුතේ නැත්නම් පොඩි ලාවට ඇහුනේ. මෙතන බලන්න audio profile එකේ බලන්න. small musicians කියලා දැම්මේද? නෑ ඒක හරියන්නේ නෑ පුතේ. ලෝම දාන්න. low. ඔව් දැක්ක ලෝම දාන්න. ඒක musician කොට හරියන්නේ නෑ. දැන් මම දැන් නේ ඇහෙන්නේ පුතේ දැන් ගන්න. මම එන්නේ ලෝ දාන්න කිය දැන් ගන්න. දැන් ගහන්න පුතේ ඇහුන්නේ නෑ කලින්. ගන්න. දැන් දැන් ඇහෙනවා ඉතින් හොඳට. ගන්න.
හරි පුතේ හොඳයි ක්ලැප් එකක් දෙමු එතකොට තව එකක් ගහන්න හිතෙන්නේ පුතේ ක්ලැප් එකක් දෙන්න right ඔය තා මොකද පුතේ ගහන්නේ ගහන්න තව එකක් සිංහල සින්දු සිංහල සින්දු ගහන්න පුතේ ක්ලැප් එකක් දෙමු පුතේ any more request මොකද පුතේ any request any more request අද පුතේ රික්වෙස්ට් කරන්න පුතේ අද සින්දු ඉල්ලන රාත්‍රියේ ඉල්ලන්න පුතේ මොනවද තියෙන්නේ classic reading අපිට නැද්ද රික්වෙස්ට් මොනවද රික්වෙස්ට් එකක් කියන්න පුතේ එකක් කියන්න මම තව පුතේ Can I request? okay sure sometimes I should know it. Do you know Carol of the Bells? අලුතෙන් ආපු ක්‍රිස්මස් සෝං එක සර් ඒක. අලුතෙන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට ආපු එක. I can't do that much. It's a ඒ serious. හොඳයි පුතේ ඒ ගැව්ව හොඳයි ඒ ගැව්ව හොඳයි අතාව එකක් කියන්න මම කවුරු හරි Something classical, සර් something තව රික්වෙස්ට් එකක් දුන්නම මම What? දුන්නම something classical. Need something classical more than that. can I request? yes පුතේ you can Feliz Feliz. right nice පුතේ අන් දෙමික දාලා shape of you කියලා Sir, හරියන්නේ නැද්ද? 1000 years. ඒක 1000 years. 1000 years. ඒ 1000 සින්දු මතක නැද්ද පුතාට මම වැඩි modern music අහන්නේ නැද්ද classical එක අහන්නේ. එහෙමද පුතේ Yeah. මේ suit බර්ගමස් කිව්වද? What? ඒක මම හරියට යන ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න දන්නේ නැහැ. Something. I need something classical more than that. තව ගහන්න තව කවරි කියන්නේ මොකක්යි සින්දුවක් Okay, give me a drone. 1000 years. Modern bear. Carlos Christmas. Okay, then. ඒක චෙක් එකක් දැම්ම බලන්න. Huh? sweet ඉන්න පුතේ chat එකට ඉන්න බං chat එක මට විතරයි දාලා ඇත්තේ අද පුතේ ගහලා තිබ්බ chat එකේ පුළුවන්ද පුතාට Who composed it? what පුතේ who composed it හරි ඒක හරියන්නේ නැද්ද chat එකේ තියෙන පුතේ ඒක හරියන්නේ අහන්නේ. අහලා නැහැ Sir, river flows on you. ඒක අහන්න පුළුවන්. reverse flow on you අන් Titanic උත් තියෙනවා
මේක නම් ලස්සනට ආව පුතේ. නියමයි. අම්මෝ. ක්ලැප් එකක් දෙන්නේ පුතේ ආයි. right. අන්න පුතේ මොකද my heart will go on කාගෙන් දන්නේ නැහැ පුතේ. සෝන් කියලා සෝන් එකක් තියෙනවා මේබි කියලා. මේබි. මේබි. අන්න ටයිටැනික් ගහලා ඉන්න පුතේ. දෙපාරක් මම දැක්ක දාන්න. ඒ වැඩි නේද? හරිද? ඕකේ. ඇයිද පුතේ අම්මා නවත්තන්න කියනවද? අම්මා නෑ නාකි නතර ගන්න කියන්නේ. කවුද මේ නංගි කියන්නේ? කවුද? නංගි කිනවද? නාකි කෙනෙක් ඉන්නේ. හොඳයි. නංගි සින්දුවක් කියන්න කියමු. නංගි කීවසරේද? පහේ. පහේ? මෙයාට ආවද? පහේ ශිෂ්‍යත්. කිෂත් එන සින්දුවක් කියන්න කිව්වනම් හරි. අංගා. පුළුවන්ද නංගි එන්න බලන්න? ආවද? දුවන්නේ බා. අන්න පුතේ heal the world ගහන්නලු. එන්න බලන්න පුතේ මොකද නම නංගිගේ? වෙන්න කියන්න බෑ. අයියට පුළුවන් නම් නංගිට පුළුවන් වෙන්න එපා. come here පුතේ. come. yes පොඩ්ඩක් මෙහාට එන්න. පුතේ නංගිද මල්ලිද? නංගි. can you sing a song පුතේ? what is your name? what පුතේ? okay can you sing a song? right brother will play the piano. can? නාකි සින්දු මත ගන්න බෑ ඒක වෙන කතාවක්. මොකද පුතේ? නාකි සින්දු මත නම් ගන්න බෑ ඒක නිකන්. වන්නේ නංගි කියන්න පුතේ වා සින්දුවක් බලන්න මල්ලි මේ අයියා සපෝට් එක දෙයි කියන්න බෑ. tell it loud පුතේ. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. ඇයිනේ හාෆිල් බොරුනේ කියන්නේ පුතේ අපි ක්ලැප් එකක් දෙමු හැමෝම හොඳයි well done පුතේ right okay okay nice ඇත්තටම හොඳටම කිව්වා නියමයි හොඳයි නංගිට සින්දු කියන්න පුළුවන් හොඳට පුතාගේ ගහන සින්දුවම ඇහිලා ලේසි නෑ හොඳ ලේසි සින්දුවක් නෙමෙයි කිව්වෙත් හැබැයි හොඳයි හරි පුතා ගහන පුතා heal the world ගහතිය පුළුවන්ද ගහන්න ඒක මොඩර්න් සින්දු මත වැඩි නෑ. මොඩර්න් කොයිද පුතේ heal the world පරණයි ගොඩක් අයට මේ ක්ලාසිකල් ඒවා තමයි පටන් ගන්න. ඒකට මොඩර්න් ඒවා. තව එකක් ගහන්න බෑනේ එකක් කාක්. don't ස්කයි ගහන්න. popping dance coffee. popping dance Please දුවා. What coffee nuts? ස්කයි. අහස ස්කයි. I don't know. අන්න කියන්න එපා. At least can you play Let Me Down Slowly, please? Of what? අන්න ඕ let me down slowly. ඒක Let හොඳයි. Me Down Slowly. Only classical නේ. ඒක At මොඩර්න් least mask off. popping dance ගහන්න බෑනේ පුතේ ඒක ගහන්න බෑ ඒ ඕන එකක් ගහදැයි නේ හොඳයිනේ Sir, වටිනවා last request.
Sir, La- one more. last and least one more. Broken Angel. No. Yeah, broken නෑලු පුතේ. Then I don't know. Okay, give me a genre. Give me a genre. Medium, something like that. මොකද පුතේ? ඔය ගහලා තියෙන මම එක ලිස්ට් එකක් තියෙනවා සින්දු ගොඩක්. Next week නම් Take all. දවසක දාන්න take ඕන all. ටුවාන් පියානෝ ෂෝ කියලා ෂෝ එකක් දාලා රික්වෙස්ට් කරන්න කියලා. හරිද? ඔව් කවුරු හරි ප්‍රසන්ට් ආසෝ අපි තුමාන්න ෂෝ එකකට දාලා ඒක ටිකට්ස් තුන අපි ට්‍රිප් එකක් යන්න. අන්න සර් නියම වැඩේ. ප්‍රසන්ට් අපි එකනේ දාලා ට්‍රිප් එකට තුමාන්න සෙල් කරමු ෂෝ එක. අපි ටිකට්ස් වලින් සල්ලි යන ට්‍රිප් එක යන්න. ෂෝ එකක් ගහලා සල්ලි එකතු කරලා හොඳයි. Okay, this time give me a genre. Last song. එකක් ගන්න කියන්න පුතේ කවුරු හරි එකක් ගන්න. Get the easy way. Take all. ඔය පිරිමි ළමයි කියන්නේ Take කැට් all එකේ classical එක. සෙනොරිටා කියලා දාලා තියෙනවා. බෑ. AJ. Shameless. Sir, can I recommend? අන්න පුතේ කියන්න පුතේ. Sir, how about the classical Claire de Lune? Ladi by Devasi. Yeah, yeah. I can't play that much. It's a little too slow for me. It's fine. You did great. I can play it, but if there was some notations. Okay, just give me a little genre. Something like hard or easy. පුතා ගහන්න බෑ පුතා කැමති එකක් කියන හොඳම ගහන්න පුළුවන් එකක්. පුතා හිතන එකක් ගන්න බෑ. එකක් දින් හොඳ 2.5 field test. well done පුතේ. නියමයි. තව ඇති මෙතන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ගහන්න පුළුවන් අය කොබන් සද්ද නැතුව ඉන්නේ කොහොමද රේස් එකෙන් දාන්න බෑ නවංකව අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් නෙමෙයි වෙන දවසක ඔය වගේ මොනවා හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් ගහන්න පුළුවන් අය. තමන් දන්නවනේ තමන්ට පුළුවන් යම් තාක් දුරකට අඩුම ගිටාර එක හරි වයලින් එක හරි ෆ්ලූට් එක හරි ඉන්නවද? නේ ගන්න පුතේ ෂෙහාර මොනවද පුතේ? මට හිතුණා. කියන්න බෑ. I can play the violin, but I'm not professional. That's okay පුතේ. You can play I the can violin. play My Heart Will Go On only a bit. Perfect. දවසක් ගහමු පුතේ. ලෑස්තිලා ඉන්න. ටිකක් වෙලා ගියානේ. දේමික මොනවද? Flute. Ah, nice පුතේ. Flute artist, no? Eastern flute. What? Eastern, no? Yes, sir. Right. නම් මතක තියාගන්න පුතේ. මට අමතක වෙයිද දන්නේ නැහැ දේමික. අවිද්‍යාව මොනවද පුතේ? මෙලෝඩිකාව. මෙලෝඩිකාව. පටන් ගත්තේ. මොකද පුතේ? ළඟදී පටන් ගත්තේ. ළඟදී පටන් ගත්තේ. එහෙනම් පුතේ ABCD මම වෙන එකක් තමයි ගහන්නේ. පුළුවන් නේ උඩ ගහන්න මම. ඒක නෙමෙයි. යවද? නිකන් ඉස්කෝලේ සර් ටික ඉතින් කරන්න පුළුවන් It's දැනට. okay. බිලාල් මොනවද පුතේ පුළුවන්? I can play the saxophone, sir. saxophone ආම්මා ඒකනේ මාරු පුතේ. ඕනේ ගහතයි ආයි දෙදරලා යන්නේ. ගහමු දවසක නේද? Okay, sir. Okay. තව මොනවද මොනවද පුතේ? පේන්නේ I නැහැ. can play the piano. පියානෝ අන්න පුතේ ස්පාට්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා. Okay, challenge. Not a challenge. කනගියා තියතේගේ. පියානෝ බස් එක. මොකද පුතේ මොනාලි? No, teacher, sir, I can't challenge with him. Why පුතේ? You can? No, I'm not much fluent with piano, but I can play. Yeah, okay. අපි දවසක ගහමු පුතේ. Like classical or like singer type. Sinhala and the new songs I can play, not the classical ones. Okay. Okay. තව කවුද ඉන්නේ කොබන්? නිකන් මම එහෙම මේ මියුසික් විතරයි ආවේ කොබන්. මියුසික් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ගහන්න පුළුවන් අය. හරිනේ. හොඳයි. එච්චර දින ඇත්තට කියන්න පුතේ. සින්දු කියන්න අංගිහන් සමාන පුළුවන්. ගිටාර එක ගහනවා රට මේ ඉස්කෝලේ මෙහෙ නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ. බෑ මෙහෙත් පන්තිත් ගහන්න ඕනේ පුතේ. හොඳයි. ගිටාර එක පුළුවන්. හරි. හොඳයි. දෙන්නම ඉන්නවනේ. පුතාලා අනිත් අයට සින්දු ඉල්ල ඉන්නවා තමන් ගහලා පෙන්නන්නේ. ගහන්න ඕනේ හරි.
හරි රයිට් හොඳයි. තව ඉන්නවද එහෙම ප්ලේ ආටිස්ට්ලා මොන හරි නිකන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. Taman දන්නවනේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මට ගහ ගන්න පුළුවන් ෂේප් එක කියලා. ඔබන් අතුස්සන්න බෑ. එච්චරයි දින්නේ. ඇත්තද? හරි හොඳයි. ඉන්නවනේ. බොරට හැංගිලා ඉන්නේ පා. ඉතින් මං කියන්නම කියන්නේ නැහැ නිකන් අඩුම ඉන්නවද බලන්න. එච්චර දින්නේ. හිමාල් මන් පුතේ පුළුවන්. Sir, I can play the piano. නෑ පුතේ නැතු හිටියානේ. ඒ කියන්නේ අය පියානෝ එකක් නේ පුතේ තියෙන්නේ හැබැයි. Oh, sir. ඕකනේ බැරි ඉතින් ඔය. එක්කනේ හාෆ් ෆිල්ම් එක. පියානෝ එකද ඕගන් එකද? Organ, sir. ඕගන් එක. එතනම තියෙනවා පුතේ ගානට කැමරා ඇන්ගල් හදන්න දෙයක්වත් නැහැ. හරි ලබන සතියේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. හරි. හරි තව මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වගේ. ඉතින් හොඳ රැයට නිදිමත වගේ ආව සින්දුවක් ගහන්න කිව්වා. තව කවුද ඉන්නේ තව? Sir, that is why I kept it there. මට පුතේ. My piano, that is why it's there. But company to make for easy access. Yes. පුතා කලින් ලෑස්තිවද පන්තියේ කියන්නේ සින්දුවක් එහෙමද? No. No, no, sir. Like in general, it's there because if I right. get tired by working, I can play it. Right. easily. That's good idea. හොඳයි පුතේ පාඩම් කළා මහන්සි වුණාම ගහලා ඒක ඇත්තටම හොඳයි රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්නේ. nice thing. තව ඉන්නවද එහෙම? හරි කොබාන දැන් අත උස්සන්න බලන්න දැන් වෙලාවක් ගියා. අවංකවම සින්දු කියන්න පුළුවන් අය. must be honest කියන්නේ Taman දන්නනේ මම සින්දුවක් කිව්වොත් සාමාන්‍ය මිනිස්සු අහගෙන ඉන්නවා කියලා හරි. කොබාන මේ වගේ කට්ටිය. හරි. bathroom singers වා නෙමෙයි. okay. right. ඉන්නවනේ. තේරා ගිහන්සා නයිස් පුතේ නිහාරා විසන්දි පුළුවන් නේ පුතේ හිමාල් සින්දු කියන්නත් පුළුවන් නේ තෙනෝජ ස්ටෙෆනි නයිස් පුතේ ටුවාන් හොඳයිනේ ආ සින්දුවක් අහන්න බැරි වුණා ටුවාන් අපරාධනේ මගේ නම් my voice is bass as the age of that. නයිස් පුතේ නයිස් අපි අහමු දවසක වාස් පියානෝ ගගහද කියන්නේ නෑ සර් අර vocal like මගේ voice එක සින්දු වල දාලා තියෙනවා vocals දාලා තියෙනවා මේ piano දවසක කියමු හරි ඇයි පුතේ දානිෂ් අත උස්සන්නේ නැත්තේ එදා තිස්සුවනේ ආවුදේ දැන් අද ලෑස්තිලානේ ආයේ ඔය නේ පුතේ ලෑස්තිලානේ ආයේ ලෑස්තිලා අනිත් දවසේ දෙනවා අද මේ 200 ටිකක් වෙලා ගිය හින්දා අපි පාඩමට යමු ලෑස්තිලා ඉන්නේ කියමු අපි දර්ශකම් හංගගෙන ඉන්න එපා පුතේ හරි එළියට දාන්න මාස්ටර් වයි පුතේ හින්දුවද මාස්ටර් කියන්නේ පුතේ රයිට් තාම රික්වෙස්ට් එවනවා හොඳයි කලින් එවපුවා හොඳයි පුතේ අපි සින්දු කියමු කාඩේකින් හරිද හොඳයි එක ඒවට දක්ෂයි පුතේ තව ඉන්න එක නටන්න කැමති අය මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කැමරා ඉස්සරහ නටයි ටික පොඩි අය නම් නටනවා අටේ පන්තියේ අය කැමරා ඔන් කරලා හොඳ ලස්සන ඩාන්ස් දානවා ඉන්නවා hina වෙනවා මට පේනවා සයුම් දීනා වෙනවා වරෙන් පුළුවන් නේ නටන්න බැයි මේක පුළුවන් කියලා හරිද ඔව් එහෙනම් දාන්න පුතේ සම මොන හරි හැකියාවක් තියෙනවා බය නැතුව ඉදිරිපත් වෙන්න තව ඉන්නවා එක අපි දන්නේත් නෑ අර පුංචි හපන්නු එකේ තමයි දැනගත්තේ දැන් ඒක ළඟදී පටන් ගන්නවා හරිද ළඟදී කියන්නේ අර එක්සෑම් රෂ් එකයි ඔය ටික ඔක්කොම යුණාට පස්සේ පටන් ගන්නවා ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාවය ඉදිරිපත් කරන්න ඒකට ඔන්ලයින් පුළුවන් ඔව් ඔව් පුතේ ඒ පුංචි අපන්නේ කොනේ ඔන්ලයින් උත් කරන්න පුළුවන් ඒ පුතේ මෙහෙම මුලින්ම වීඩියෝ එකක් එවන්න තියෙන කරලා ඒකෙන් තෝරගන්නවා තෝරාගත්තට පස්සේ තමයි ෆයිනල් එක තියෙන්නේ මේ ලයිව් රුවන් ආව නේද කීයද උනේ first champion මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකේ හොඳයි තව හිටියද මේ පන්තියේ දිනපු කට්ටිය පුංචි අපවන්න ගිය අවුරුදු දෙකේ ඉන්නවද මට මතක නෑනේ ඉන්නවද මේ පන්ති ආපිල් විතරද හිටියේ විසඳි මොකටද ආවේ දකින්නේ නෑ විසඳි හිටියද නෑ අතුස්සන්නකෝ හිටියද පුතේ නෑනේ පුංචි අපවන්න එකට ආවද ඔයා නෑනේ රයිට් අනිත් කලින් වෙනම දීලා තියෙනවා හරිද හොඳයි එහෙම දාන්න පුතේ ඒක අර ඉස්සරහට තියෙනවා එක මේ මම කියන්නම් තරංගාංශ ටික ඒක අර මුලින්ම තෝරලා මේ පාටියක් හොඳට කරන් ඉතින් ඉන්නවා ඒක ඒ ඔන්න LMS එකට දාන්නේ ඔන්න WhatsApp group එකකද නෑ පුතේ නිකම්ම අපිට මේ drive එකට දාන්න තියෙන්නේ පබ්ලික් කරන්න එකපාරට මුලින්ම අපි බලලා එතනින් තෝරාගෙන තමයි ඊට පස්සේ අර කලින් තිබ්බේ මතක නැද්ද ඔයගොල්ලෝ බලලත් නෑ පරණ ළමයි හිටියේ නැද්ද ඒ දවස්වල හරි මම කියන්නම් පුතේ ඒක ප්‍රොසීජර් එක මම කියන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ හරි මම මේ කියන්නම් ඒක පස්සේ පුතේ ඒක පටන් ගත්තාම කියන්නම් කොහොම හරි ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරලා වීඩියෝ එකක් ඒක මුලින්ම දාලා අර වෙනම පොපියුලර් එක හොයන්න ලයික් උයි කමෙන්ට් උයි ඒකයි ඒ ටික යනවා ඊට පස්සේ දක්ෂතම එක විනිශ්චය මණ්ඩලයකින් තමයි තෝරන්නේ හරිද
ඒ තෝරන එක අන්තිමට දැන් ගිය පාර තේරුවේ ඒකත් වීඩියෝස් වලින්මයි මේ පාර ලයිව් perform කරන්න කියලා තෝරන් තමයි හිතන් ඉන්නේ. හරි එතකොට ඒක ලයිව් ඔන්ලයින් දෙනවා හැමෝටම ෆිසිකල් දෙන්නත් පුළුවන්. ඔක්කොට ගන්න හිතන් ඉන්නේ හෝල් එක. හරි. ලස්සන කරමු වැඩේ කට්ටිය ඉදිරිපත් වෙන්න. මේ අංශ තිබ්බ පුතේ 11ක්ද කොහෙද මොනවද? ගායන, වාදන, නර්තන එන උඩත් තිබ්බ චිත්‍ර ඊට පස්සේ කතික තව මොනවද තිබ්බේ? Arts and crafts. පුතේ ඔව්. මොනවද? Crafts. අන්න හරි මේ අත් නිර්මාණ අත්කම් නිර්මාණනේ ඊට පස්සේ අර රූබික් කියුබ් ඒවා තිබ්බා ඊට පස්සේ ආ මේ මොනවද software තරඟ තියෙනවද? රූබික් කියුබ් තියෙනවා පුතේ පුළුවන් ඊට පස්සේ අර මොනවද මේ ICT සම්බන්ධ ඒවා එක එක කට්ටිය ඉන්නවා ගේම් හදන ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන ඒක වෙනම තිබ්බා කොහොම ගොඩක් තිබ්බා Excuse me, sir. අපේ Can you check the chat, please? yes පුතේ කොබන් පුතේ පුතේ nice පුතේ right I will as I am a ballet dancer දවසක බලමු පුතේ නං හරි හොඳයි හරි පියානෝ එක ගහන ගමන් බලතේ හරි nice good perfect හරිද ඒවට මේක ඉදිරිපත් වෙන්නේ පුතේ හොඳයි ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම අමතර දෙයක් විදිහට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්නේ තව තරංගාංශ තිබ්බා පුතේ ඒ කියන්නේ ඒ අංශ ටික හදලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ දක්ෂකම් පුතේ චිත්‍රය ඔන් කරනකොට කොහොමද කරන්නේ? චිත්‍රද ඔව්. දන්නේ නැහැ පුතේ ගිය පාර මුකුත් තිබ්බේ නැහැ කන්ඩිෂන් එකක් කැමති එකක් දාන්න කියලා තිබ්බේ මේ පාර මොනවා වෙයිද දන්නේ ඒක අර ඒගොල්ලෝ කරන කට දන්න කට්ටිය ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔව් සර් දෙයක් පෙන්නන්න තියෙනවා. පෙන්නන්න මොනවද පුතේ what චිත්‍රයක් ඔය බලන්න පුතේ ඔව් පෙන්නන්න බෑ ලස්සනයිනේ මොකෙන්ද යන්නේ water colors ද water colors වලින් සර්. nice ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒකනේ It's so marvelous. so marvelous good nice perfect okay ලස්සනයි පුතේ හරිද ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ තරඟ ටික හදන්නේ පුතේ මොනවා හරි ඒ කියන්නේ හැම අංශයෙම අහුවෙන්න මොකද එක එක ළම එක එක ඒවට දක්ෂයිනේ ඒගොල්ලෝ හිතන් ඒක ඉතින් අන්තිමටම අපිට හම්බෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවනම් වෙනත් කියලා කැටගරි එකක් තියෙනවා වෙනත් එකට වැටෙනවා හරිද ඊයේ පාර අපිට රූබික් කියුබ් දාන්න බැරි වුණා නමුත් ගොඩක් අය වෙනත් වලට ඒක දාලා තිබ්බා ඒකෙන් ගොඩක් අය රූබික් කියුබ් තමයි දෙන්නේ ඔව් පුතේ So the pictures in my wall that's on my floor. I don't delete them. what පුතේ your page Yeah, those pictures in the wall. Facebook page No, in the wall. In the yeah behind. in the wall sure go puti here purple color wall these pictures these Yeah. things and all the designs done by you Yeah. I have more pictures. Those are in the other side of the wall. good ඒක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා. ඒකයි පුතේ මෙතන හදකුත් තියෙනවා හදන්නේ Yeah. good හොඳයි අපි මොකෝ hina වෙන්නේ තාත්තා බැන්නේ නැද්ද පුතේ කෝ මේ පාඩම් කරන්නේ නැද්ද අවුද බැන්නද පන්ති කරන්නෙත් නෑ ආරද සින්දු ගහනවා කියලා එහෙම නෑ තාත්තත් කැමතියි ගහනවාට තාත්තා සපෝට් එක දෙනවා නේ දෙනවා නැත්තේ කොහෙද එදා තාත්තා එක්කන් ආවේ right හරි පුතේ නංගිත් හොඳයි නංගිවත් ට්‍රේන් කරලා ගන්න හොඳට වැඩියෙන් නර්තනයටයි මේ එක එක ස්පෝර්ට්ස් වලට දක්ෂ සංගීත සින්දු ලස්සනට කිව්වා හරි අපි බලමු අනිත් අයගේ දක්ෂකම් හොඳයි පුතේ ඔයගොල්ලෝ ගහන්නද සර් ඊළඟ සතියේ බලමු. මොකද්ද වින්දයා අනිත් අයගේ දක්ෂතා ටික. එහෙමද පුතේ හරි නැස්ටලා ඉන්න පුතේ කාබෝ ගහන්නද සර් පුතේ next week කාබෝ ගහන්නද සර් අවස්ථාව දෙමු එන විදියට බලමු හරි මේ කවර් කරන ගමන් එන හම්බෙන්න වෙලාවට දෙන්නම් right නියමයි ඔයාලට අවස්ථාවක් හම්බෙන්න අපිට අපි දවසක මම කියන්නේ අපි ඉස්සර තිබ්බා ඔය මේ වගේ programs ඒ කියන්නේ අමතරව දාලා ඒ කියන්නේ ඕන ළමයට එන්න කියලා live මෙහෙම perform කරලා request කරනවා අහනවා කට්ටිය එකතු වෙලා ගහනවා පියානෝ ගහන කට්ටිය ඒ කියන්නේ live ඉස්සර තිබ්බ පුංචි හපන්නගේ මුල් trial version එක එහෙමයි ගියේ එහෙම දවසක් තියමු ඔයගන්ටත් අවස්ථාවක් නැතුවනේ ඉන්නේ ගෙදර ඉඳන් perform කරන්න දවසක එහෙම එකක් දාමු පුතේ අර පුංචි හපන්නෝ තරංගෙම නෙමෙයි නිකන් ඔයගලන්ගේ දක්ෂතාව ඉදිරිපත් කරන්න දැන් grade 10 සිංහල medium එකේ ඉන්නවා english medium එකේ ඉන්නවා අනිත් පන්ති වල තව කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන් ඔක්කොම එකට බලමු හරි බලන්න පුතේ එතකොට දාන්න ඉන්න sub topic එක how to finish the water part
දැන් අතන පුතේ චුට්ටක් අපි ඉවරයි. මේක ගොඩාක් පහළට ආවේ නැහැ. This chart. This one. Not this. This one. Here no need to draw these things. Cohesive and adhesive forces, just remember that the diagrams are not required. But in the paper class, we do these diagrams, right? Okay. Then we have an. පාඩම ඉවර වෙන්න ළඟයි. මොකද්ද පුතේ? වෙලාවද? පාඩම ඉවර වෙන්න ළඟයි සර්. පාඩම ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඔව් දෙවෙනි පාඩම පටන් ගන්න ඕනේ ඉක්මනට මේක බයෝ පාඩම නේ ඉවර වෙලා ෆිසික්ස් පටන් ගන්න ඕනේ. right ලියන්න පුතේ සබ් ටොපික් එකක් black pen එකෙන් identification of water as a constituent in food. ලියන්න sub topic එක. Identification of water as a constituent in food. Identification of water as a constituent in food. Who can remember? I think we discussed this in paper class. Who can remember your steps? Raise hand down without referring the book. ඉන්න මතක කට්ටිය. කොහමද මේ පැත්තෙන් දක්ෂ කට්ටියක් ඉන්නවනේ. පොත් බලන්න නැතුව කියන්න ඕනේ. පොත් යන්තම්වත් බලන්න එපා. හරිද? තෙහන්ස කියන්න බලන්න. පොත් බලන්න නැතුව කො. ළමයා කියන්න බෑ. සර් මේ ආපහු චුට්ටක් කියන්න අර වෝටර් එකේ ඒකේ මට දෙකක් මතකයි සර් ඒකයි කමන්නේ ප්‍රශ්නේ. මතක ටික කියන්න පුතේ. How to identify water? සර් මේ මොකද්ද අර හරි මතක වුණා. We need meat, egg, eggshell, plant leaves and crucibles. And the method is we should grind or crush the meat, eggshell and leaves in their dried form separate. Like we should crush them separately and we should put them in separately into the crucibles and heat them. And after that, during heating, we should hold a glass sheet above the crucible and use anhydrous cobalt chloride or copper sulfate to identify whether the liquid drops on the glass is water. Then what happened? Color changes are what? Can you remember the color changes? Yes, I can remember. Like it turned to pink and white color, and then anhydrous copper sulfate turned to blue. Like blue colored anhydrous cobalt chloride turned to pink and white color. After that, anhydrous copper sulfate turned to blue. Okay. Right. But එතකොට good. තව එකෙක් අතුස්සන්ගේ දීපුත් එක්ක දෙනහාලා ඉන්නවා වින්ද ඉන්න මම දැක්ක තව ඉනුචි පුළුවන් නේ අතුස්සන්නේ හිටියේ කියන්නෝ කියන්න බෑනේ පුතේ තා කලින් කතා කරලත් නෑනේ කියන්න බෑ unmute පුතේ first unmute I can't remember, sir. what පුතේ I can't remember, sir. why පුතේ what you raise hand no වැරදිලා No, sir. මම තාම ඒ ටික පාඩම් කරේ නෑ, sir. කමන්නේ පුතේ අලුතින් දාලා යන්නේ එදා විතරයි සර් ක්ලාස් එකේ හිටියේ. හරිද සෙහෙර කියන්න බෑ First, we have to take different types of food and then crush them well, and then we have to put them into separate crucibles and then heat them. While heating, we have to keep a glass sheet on top, and the water particles gathered there on the glass sheet, we have to put anhydrous cobalt chloride or anhydrous copper sulfate onto it, and then color changes like anhydrous cobalt chloride, which is blue in color, changes into pink or white, and anhydrous copper sulfate, which is blue, which is colorless, white. Turns into blue. White turn into blue. Good. Right. අන්නෙම කියන්න පුතේ. අවින්ද පුළුවන් නේ? අයින ටැග් ගාලා ලියලින් මම දන්න පුළුවන් කියලා. right. අවස්ථාව දෙන්නම්. කලින් දන්නවනේ අවින්දලා කියලා තියෙනවනේ කොහොමද පන්ති වල. right. අලුත් අයට අවස්ථාව දුන්නු. හරි. ලියමු පුතේ මෙහෙම put a blue color point and write. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Take different types of foods. Take different types of food and take different types of food and
put them separately into the crucibles. Put them separately into the crucibles. Put them separately into the crucibles and heat them. Put them separately into the crucibles and heat them. What to take? Can you repeat that? Yes, Ute. Take different types of food and put them separately into the crucibles. Put them separately into the crucibles and heat them. Put them separately into the crucibles and heat them. And heat them. Right. Then, next point. During heating, hold a glass sheet. During heating, hold a glass sheet above the crucibles. During heating, hold a glass sheet above the crucible. During heating, hold a glass sheet above the crucible. Above the crucible. Right. Then Pute, we can see that so we have to supply heat to certain what food types and have to supply heat. You can say like right. Make a tamai, but here we have to hold a glass sheet above that, like this. Then what we can see, Pute, we know that it evaporates in the vaporize in the water from the food, and then what happened? The water Turns to water particles, vapor and then the water yeah, vapor it turns to is water droplets. water droplets are deposited on the glass sheet like this, right? But here we have to conclude these are water molecules. Otherwise, you don't know there are so many types of liquid in the food, no, Pute? So how to prove that, Pute? Right? Not like this, right? මෙහෙම කරලා ඕම කරලා කියලා බලන්න. වතුර තමයි කියලා කියනවා. හරි. එහෙම පුළුවන්ද? බෑ බෑ. මං කියා තියන්නේ ඇයි බැරි කියලා නේ. ඒක සමහරවිට එහෙම බලන්න පුළුවන් එකපාරක් වතුරද කියලා එකපාරයි. ඇයි? ටිකක් වෙලා ඊට ගියාම පස්සේ ඊගව ආත්මයට යන ගමන් ඉන්න භවයේ සර්. මාරු වෙන එක. අහපාලි අනාගත. හරිද? ඔව් සයන්ස් වල මොකද වෙන්නේ කිසිම දෙයක් රහ බලන්නේ නැහැ, සුවඳ බලන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ආයි අල්ලලා බලන්නේ නැහැ. කෙලින්ම කරනවා. ඔව්. يعني මොනවාරි chemical එකක් දාලා තමයි prove කරන්න ඕනේ. So we know that to identify the carbon dioxide, no, we use colorless flying water. If we turn into milky color, මේකද? ඇයි? Excuse me, sir. බොරන්ටි තියලා බලමු. ඔව් පුතේ. Sir, science වල අල්ල බලන්නත් බැරි කෙනෙකුත්. නෑ පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැතිව අල්ලලා බලන්නේ නැහැ. හරි දැන් අපි හරි. හිතන්නේ දන්නේ නැහැ කියලානේ. අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. අපි එක වීඩියෝ එකක දැක්කේ copper sulfate මේක දැන් පේනවා. copper sulfate අල්ලලා බලන්න. දන්නේව පුළුවන්. හරි. ඒක ඩේන්ජරස් කියලා හිතනවත් බෑ. ඔව් ඒ කියන්නේ දන්නේව අල්ලනවා. දැන් මේක අපි දැන් දන්නේ නැහැ වගේනේ කියන්නේ. වතුර කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම කරන්නේ. හරි. Right. Then we have to identify. We can identify by putting some chemicals, right? Taggal මේක ඇඳගන්න පුතේ. Now these are water droplets. මේක අඳින්න පුතේ taggal. This is glass sheet. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. Glass sheet. Then water droplets. Then what happened with it? Yeah, we can put copper sulfate, anhydrous copper sulfate, right? Anhydrous copper sulfate or cobalt chloride, right? Then what happened? Here, anhydrous copper sulfate is blue color, not white color. White color. Then it is turned into some color. Here, this cobalt chloride is blue color. White color turn into blue, and here cobalt chloride is turned into pink. Only with what? Only with water.
අදින පුතේ ටක් ගන්න. We have to put these things to identify. මෙතන නෙමෙයි පුතේ දාන්නේ sorry. උඩට දාන්න. Okay. Copper anhydrous mean without water molecules, white turn into blue. Cobalt chloride, COCl2, without water molecules blue, but with only water turn into pink. හරිද? දැන් මෙයා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ. කයින් කතා කරන්නේ. Okay පුතේ දයාමික, right. Post recording and let me know. Yes පුතේ, right. වැඩ කරන්නේ නැද්ද? හරි. දැන් right පුතේ. බලන්නකෝ. ඔන්න. හරිද පුතේ හිමීට දැන් තාම අඳින කට්ටිය වීඩියෝ එක බලලා හරි කම්ප්ලීට් කරගන්න. right බලමු. ටග්ගා පුතේ මේකේ වීඩියෝ එක බලමු. දැන් ඕකම නැහැ. හැබැයි ඔය කොහොමද කලර්ස් වෙනස් වෙන්නේ කියලා තියෙනවා. බලන්න. ඉතින් කොපර් සල්ෆේට් බලන්න පුතේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අරක නම් ලොකු දෙයක් නෑනේ. කෑම එකක් දානවා. මොකද කරන්නේ? මේ බලන්න. සර් මේ වීඩියෝ එක පේපර් ක්ලාස් එකේදී බලවන්නේ. බැලුවා. ආයිමන්. right බලන්න පුතේ. කොප්ප දැන් අපිට අර වැඩේ කරන්න අමාරු නෑනේ පුතේ මොකද්ද? දැන් කෑම ටිකක් දාලා රත් කරලා පියනකින් වහනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර රයිස් කුකර් එකේ ඔයගොල්ලෝ පියන අයින්කොටත් වතුර වැක්කිරින්නේ. right ඒක තමයි. ඒක ඉතින් වතුරද කියලා බලන එක තමයි වෙනසක් තියෙන්නේ. අපි ඒක බලමු මේකම නෙමෙයි මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද බලන්න. So පුතේ here now we here this is the hydrous copper sulfate. නිකන් තියේදී it absorb the atmospheric water vapor and it turn into blue. Now we supply heat to remove the water from hydrous copper sulfate. So when we removing water, what should happen? It should turn into white, no? Because anhydrous copper sulfate is white color. මුලින්ම අපි එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ පුතේ හරිද? Anhydrous copper sulfate white color. Then the white color powder. පේන්නේ පුතේ හැමෝම අන්තිම මොහොතේ එකයි ඉන්න ඕනේ. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. සර් මේක මැජික් වගේ පේන්නේ. ඔන්න පුතේ අල්ලලා බලන්න කොහොමද තේහන්ස ඉන්නවද? ගියාද? නෑනේ ගියානේ. අද ඒක අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. ඉන්නවා දැක්ක අල්ලලා බලන්න පුළුවන් පුතේ හරිද? දන්නවා ඉන්න. හරි. ඔන්න බලන්න වතුර දැම්මාමයි නිල් පාට වෙනවා. වතුරත් එක්ක විතරයි වෙන එකක් දාලා බලන්න නිල් පාට වෙන්නේ නැහැ. So we can conclude that is water. Why? Because anhydrous white color copper sulfate turn into blue only with water. ඉතින් අර අපි අර වීදුරු උඩ තියෙන වතුර බින්දුව වලට කුඩු දාලා බලන්න ඕනේ. හරි? right. ඒව නැත්තම් ගන්න පුතේ. අනිත් එක cobalt chloride. ඒකත් පුතේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ දැන් මෙන්න තියෙනවා මොන පාටටද? වතුරත් එක්ක නෙමෙයි වතුරත් එක්ක රෝස පාට වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ අනිත් පැත්ත තියෙන්නේ. වතුර අයින් කරාම නිල් පාට වෙනවා. රත් කරනවා. බලන්න වතුර අයින් කරාම ඔන්න
නිල් පාට වේගෙන එනවා. රත් කරනවනේ පුතේ. හරි. Here with water, without water, anhydrous, hydrated. හරි. වතුරත් එක්ක රතු වගේ හැබැයි අපි කියන්නේ රෝස් ඉස්සෙල්ලා කළු පාට පොඩ්ඩක් වගේ තිබුණේ. එනවා පුතේ. පොඩ රත් කරන එක වැඩි වගේ ඉඳ පොඩි රතු පාට ගතියක් එනවා පුතේ. හරිද? කළු පාට ගතියක්. ඔය මැද හරිය පොඩ්ඩක් කළු පාට වගේ වෙලා අන්තිම දිය වෙලා එහෙම වෙනවා. හැබැයි මේක රත් කරන එකනේ. එහෙම රත් කරන්නේ නැතුව ඔය නිල් පාට එක අරගෙන වතුරට දැම්මොත් කෙලින්ම රෝස පාට වෙනවා. Right? By that we can conclude the droplets are water. Then what පුතේ? We can මේක ටක් ගාලා ලියමු. යට තව එකක් ලියන්න ටක් ගාලා ලියන්න. Put a blue color point and write. Then it is confirmed. අපි ඒ කැල ලියුවනේ ඒක ලියන්න පුතේ මොකද්ද? මේක වාක්‍යයෙන් ලියන්න විභාගයට ඇහුවොත් අපි ඒක රූපෙන් කිව්වා. Diagram on the diagram, right? Then write. Then it is confirmed that water is formed on the glass sheet. Then it is confirmed that water is formed on the glass sheet. Then it is confirmed that water is formed on the glass sheet. Then it is confirmed that water is formed on the glass sheet. Water is formed on the glass sheet. Then write this pute. Therefore, the food that is used for the experiment contains water as a constituent. මේක ලියන්න පුතේ වාක්‍යයෙන් ටක් ගන්න. Right. බලන්න පුතේ. Okay. හරි පුතේ බලන්නකෝ. Right. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති ඔයගන් තා පන්තියකුත් ඇති විනාඩි 10ට කලින් ඉවර කරනවා නම් පොඩ්ඩක් වෙලා ගියා. කමක් නැහැ. ටක් ගාලා විනාඩි 5 රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න. හයිනේ පුතේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ඉවරයි. අපිට ලබන සතියේ තියෙන මිනරල්ස් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් පාඩමකට ලබන සතියේ යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා යන්නේ නැහැ මිනරල්ස් වලට. හරිද? ඊට පස්සේ පාඩම ඉවරයි. විටමින්ස් ටිකක් දුන්නට පස්සේ ඉවරයි. ප්‍රැක්ටිස් කරන් එන්න පුතේ. ඊට පස්සේ අලුත් පාඩම ෆිසික්ස් පාඩමකට යනවා. ක්ලාස් මිස් කරගන්න එපා. එක්සෑම් තිබ්බා එහෙම තිබ්බා කියලා. හරිද? හරි පුතේ අපි ආයි පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ හම්බෙමු වෙන්ස්ඩේ. පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ පුතේ හැමෝම එන්නේ ප්‍රශ්න අහයි ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා පාඩම් කරන් එන්න. මොකද මම අහනවා දැන් මේ බදාද ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ. හොඳටම පාඩම් කරන් එන්න. මොනවද තිබ්බේ? ඒවා මොනවද? පළවෙනි පාඩම විතරයි. මම වර්ක් බුක් එකත් ගෲප් එකට දාන්නම් පුතේ. හැමෝම අලුතෙන් ආපු අය වර්ක් බුක් එක නැහැනේ. ඒ නිසා ඔන්න පුතේ මේකේ තියෙනවා වර්ක් බුක් එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එකත් මම දාන්නම් ඕනනම්. ඔන්න අලුතෙන් ආපු අය ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් ලයිව්ම දානවා. මේකේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක තියෙනවා. මගේ වර්ක් බුක් එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒකේ ඕනම ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා මේකේ. මම ඒකත් ඔන්න ගෲප් එකට දානවා. මේ ඔක්කොම print out කරලා හම්බ වෙනවා printing කරලා ඔයගලන්ට. ලබන සතියේ මම ගන්න විදිහ කියන්න. අලුතෙන් ආපු කට්ටිය දැනට PDF එක රිෆර් කරන්න print කරන්න යන්න එපා. right එහෙනම් පුතේ අපි හම්බෙමු. ලබන සතියේ බදා දෙද්දි පාඩම් කරන් එන්න. වර්ක් බුක් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ පළවෙනි පාඩමෙන්. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless and good night. Thank you. Okay, bye. Thank God bless. Goodbye. Take care. Good night today. Bye. Hari. පාඩම් කරන් එන්න හැමෝම.